গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। তো আজকে আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করব, ঠিক আছে? চলো দেখে নিই আজকে আমাদের বিষয়টি কি। দেখো, তোমাদের সামনে একটি ছবি আছে। এখানে কি একজন মানুষ, একজন ব্যক্তি সকালবেলা উঠে চার কাপ নিয়ে বাইরে বসে আছে, তাই না? তোমাদের যখন ছুটির দিন হয় তখন কি করো তোমরা? সকাল সকাল যখন ছুটি থাকে না তখন তো স্কুলে আসো, তাই না? তো দেখো উনি বসে আছেন, আর আমরা কোথায় যাচ্ছি? সেই দূর আকাশে পৃথিবীতে যাচ্ছি, তাই তো। তো দেখো এটি হলো আমাদের পৃথিবী। তো দেখো পৃথিবীতে এখানে দেখানো হয়েছে কি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে, গাছপালা আছে, তাই না? দেখতে পাচ্ছো জল আছে, নৌকো আছে, মানুষ আছে। তো আমরা যদি ভালো করে দেখি তো ওরা সবাই কি, ওরা সবাই পৃথিবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাই না? তো মনে একটা প্রশ্ন আসে যে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর থেকে পড়ে যাচ্ছে না কেন? আমরা তো জানি আমরা পৃথিবীর আকারটা কি, সেই রকম গোল আকারের, বৃত্তাকারের, তাই না? তো ওরা সব পৃথিবীর সাথে জড়িয়ে আছে, পৃথিবীতে থেকে পড়ে যাচ্ছে না কেন? সেটাও মনে একটি প্রশ্ন, তাই তো। তারপরে দেখো এখানে সুন্দর সাগরের জল দেখানো হয়েছে, গাছপালা দেখানো হয়েছে। তো আমরা জানি যে আমরা পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গা হলো জল, তাই না? কম ভাগ হলো স্থল। তো এই জল স্থল যে জায়গাগুলি আছে সেখানে জল তো আমরা জানি খুবই একটি তরল জিনিস। তে এটাও মনে প্রশ্নে আসে যে নদী ও সাগরের জল পৃথিবীর থেকে পড়ছে না কেন? কেন ওরা পৃথিবীতে জড়িয়ে আছে? সেটির একটা কারণ হতে পারে, তাই না? কি কারণ হতে পারে? তারপরে এই দেখো বৃষ্টি দিচ্ছে, বৃষ্টিগুলো ফোঁটাটা কোথায় পড়ছে? আমাদের পৃথিবীতে পড়ছে, তাই না? আমাদের যে যত চারদিকে চারপাশে যখন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি এইভাবে দেখো পৃথিবীর দিকে পড়ে, এইদিকে ওইদিকে তো ছড়ে যায় না, তাই না? পৃথিবী কোনোদিন বৃষ্টিকে দেখেছো যে ডা দিকে যাচ্ছে বা দিকে যাচ্ছে? না, তাই না? সবসময় পৃথিবীর দিকে পড়ে। তো বৃষ্টির ফোঁটা পৃথিবীর দিকে পড়ে কেন? সেটিও একটি মনে মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তাই না? এই সবগুলির একই উত্তর, যেটি হলো মহাকর্ষণ। ঠিক আছে? তো তোমরা বুঝতেই পেরেছো আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চলেছি। আজকে আমরা মহাকর্ষণের বিষয় পড়ব। কি মহাকর্ষণ? মহাকর্ষণ জিনিসটা কি? মহাকর্ষণের কারণে কি হচ্ছে কি না সেটা নিয়ে আমরা আজকে পড়ব। মহাকর্ষণ কিন্তু খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, আমরা জানবো আজকে। তো মহাকর্ষণের পড়ার আগে প্রথম আমরা যে আমাদের যে বল রয়েছে, ফোর্স যেটাকে আমরা বলি, সেটার বিষয়ে অল্প দেখে নেব। দেখো আমরা আগে পড়েছি যে বল এবং এটির প্রভাব, বলের কি কি প্রভাব হতে পারে। তো দেখো বল বস্তুকে গতিশীল করে, তাই না? একটা বস্তুকে গতিশীল করার জন্য আমরা কি করি? সেটার উপরে বলের প্রয়োগ করি, তাই তো। তারপরে দেখো এইভাবে যে উনি ঠেলে দিয়েছেন, বস্তুটাকে গতিশীল করলেন, তাই না? আরেকজন ব্যক্তি কি করলো? সেটাকে ধরলো, ধরে সেটার দিশা পাল্টিয়ে দিয়েছে বা থামিয়ে দিয়েছে বলতে পারি। তো সেইখান থেকে আমরা কি করলাম? আমরা দেখলাম কি উনি বল প্রয়োগ করেছেন। তো আমরা এটাও জানি যে বল একটি গতিশীল বস্তুর গতি পরিবর্তন করে, গতি পরিবর্তন করে বা গতিটাকে থামানোর চেষ্টা করে, তাই না? সেটার জন্য কি প্রয়োগ করি আমরা? বল প্রয়োগ করি, তাই তো। তারপরে দেখছো এখানে একটি ক্রিকেটের গ্রাউন্ড রয়েছে, তাই তো। তোমরা কি ক্রিকেট খেলো স্কুলে? তোমাদের যখন ব্রেক হয় খেলো, তাই না? তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে বল একটি বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করে। যদি আমরা জানি যখন আমরা বল প্রয়োগ করি তখন কি হয়, একটা বস্তু একটি সরল রেখায় চলতে থাকে, তাই না? সেখান থেকে যদি আমরা গতির দিকটা পরিবর্তন করতে চাই, ডান দিকে করতে চাই বা বাঁ দিকে করতে চাই বা উপরের দিকে করতে চাই, তখন আমরা কি করি? বলের প্রয়োগ করি, তাই তো। তো চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। দেখো এখানে জিজ্ঞেস কি করা হয়েছে যে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে তার ড্যাশ পরিবর্তন হতে পারে। অপশনে কি কি আছে দেখো? গতির দিক, বি আকৃতি, সি ব্যাগ, ডি উপরের সবগুলো। মানে আমরা যখন একটি বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করব তার কি কি প্রয়োগ, তার মানে কি কি পরিবর্তন হবে? গতির দিক শুধুমাত্র পরিবর্তন হবে, আকৃতিতে পরিবর্তন হবে, ব্যাগে পরিবর্তন হবে, না উপরের যে সবগুলো অপশন আছে সেসব পরিবর্তন হবে? আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে।
আমাদের বলের ব্যাপারে আমরা আগেও পড়েছি, তাই না? বলে কি কি পরিবর্তন আনতে পারে সেটাও আমরা পড়েছি, এখনো পড়লাম, তাই তো? যে আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। তোমরা যদি ভালো করে ভাবো, এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে বল প্রয়োগ করলে কিসেতে পরিবর্তন হয়। সময় প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, সময় এখানে শেষ হলো। আমি শুদ্ধ উত্তরটা বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটা হলো ডি, উপরের সবগুলো। এই যে দেখানো হয়েছে গতির দিক, বলে গতির দিকও পরিবর্তন করে, একটি বস্তুর আকৃতিও পরিবর্তন করে, ব্যাগে পরিবর্তন করে, এই সবগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয় যখন আমরা বল প্রয়োগ করি, তাই তো? তো চলো আগে দেখা যাক। তো দেখো, এখানে একজন মানুষকে দেখানো হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে। ও কি করলো? ও পাথরটাকে ছুঁড়ে দিল। পাথরটা ছোড়ার পরে এটি উপরের দিকে গেল, উপরের দিকে গিয়ে আবার কি, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর দিকে এসে গেল, তাই না? তে এই পাথরটাকে ছোড়ার জন্য কি প্রয়োগ করেছে? বলের প্রয়োগ করেছে, তাই তো? তো দেখো, পৃথিবীকে পৃথিবী পাথরটিকে কি উপরের দিকে তুলছে, যেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো আমরা তো জানি যে আমরা এখানে বল প্রয়োগ করছি, তাই না? বলের ব্যবহারে আমরা উপর দিকে যখন পাথরটিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি সেটি উপর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু একটি জায়গায় গিয়ে দেখো, উপর দিকে গিয়ে পাথরটা যদি আমরা দেখি, এটা কিন্তু এই দিশা যে দেখানো হয়েছে এদিকেও যায়নি, তাই না? এদিকে গিয়েছে, যায়নি তো। তারপরে এই দিশার দিকেও যায়নি, পাথরটা তো যেদিকেও চায় সেদিকে যেতে পারতো, সেদিকে যায়নি, না গিয়ে কোথায় আসলো? পাথরটা আমাদের পৃথিবীর দিকে চলে আসলো। তো আমরা এইটা তো বুঝতে পেরেছি যে কি পাথরটিকে শুধুমাত্র পৃথিবীর দিকে গতিশীল করে তুলছে। আমরা এখান থেকে এটা তো বুঝতে পারছি যে একটা বল রয়েছে। দেখো, একটা বস্তুকে গতিশীল করার জন্য, থামাবার জন্য, দিশা পরিবর্তন করার জন্য, আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য আমরা কি করি? বলের প্রয়োগ করি, তাই না? তো এই পাথরটা যখন নিচের দিকে আসছে সেটার উপরেও কোনো বল প্রয়োগ হচ্ছে, তাই তো? তো চলো দেখিয়ে নিই। আমরা যে দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে পৃথিবীর দিকে, তো এটাও কোনো বলের প্রয়োগই হচ্ছে। তো দেখো, এখানে একটি নারকেল গাছ দেখানো হয়েছে, তাই না? নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, অনেক গাছপালা আছে। তো দেখো, একটা নারকেল গাছে পেকে পড়ে গেল। কোন দিকে পড়লো এটা? নিচের দিকে, তাই তো? পৃথিবীর দিকে পড়ে গেল। এখন তোমাদের কি মনে আসে না যে এই নারকেলটা এইদিকে যায়নি কেন, ওদিকে যায়নি কেন? দেখো, ডান দিকে, বাঁ দিকে, সেই উপর দিকে, এই যে ভিন্ন ভিন্ন দিশা দেখানো হয়েছে, এইদিকে যায়নি কেন, নিচের দিকে কেন পড়লো? সেটাও তো একটি প্রশ্নর কথা না? সেটির উত্তর তো আমাদের জানা কথা, যে কেন নিচের দিকে পড়লো। দেখো, কি নারকেলটিকে শুধুমাত্র পৃথিবীর দিকে গতিশীল করে তুলছে। ঠিক আছে, সেটাও প্রশ্ন। ওই যে আমরা দেখলাম পাথর নিচে আসছে, বৃষ্টি, নারিকেল, এই যে ভিন্ন ভিন্ন আমরা দেখলাম, কি দেখলাম? যে সবাই কি পৃথিবীর দিকে কিন্তু আসছে, তাই না? পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ হচ্ছে। তো দেখো, অবশ্যই কিছু একটি বল রয়েছে, যেটা আমরা বললাম, তাই না? বল রয়েছে যা বস্তুটিকে পৃথিবীর দিকে টানে, পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত করে, তাই তো? তো দেখো, অবশ্যই কিছু একটি বল রয়েছে যা বস্তুটিকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করছে। তো সেই বলটি কি? প্রথম তো আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে একটি বল আছে, যে এই বস্তুটি যে পাতা জড়ে নিচের দিকে আসছে, পৃথিবীর দিকে আসছে, সেটির কোনো তো একটি কারণ রয়েছে। তো কারণটি কি? এটি একটি বল, সেটা তো আমরা বুঝতে পারলাম। এখন এটি কি ধরনের বল যে সব জিনিসকে পৃথিবীর দিকে টেনে নিচ্ছে বা আকর্ষণ করে নিচ্ছে? দেখো, এইভাবে বল আমরা ফেলে দিলাম, তাই তো? একটি বল নিল, সেটিও পরে ফেলে দিলাম, সব কিন্তু পৃথিবীর দিকেই হচ্ছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে সকল বস্তু পৃথিবীতে আকর্ষিত হয়। আমাদের কিন্তু বস্তুকে যখন আমরা ছুঁড়ে ফেলি, ভাবো একটা জিনিসকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ছুঁড়ে ফেললেও সেই অল্প জায়গা পর্যন্ত গতি হবে, গতি হয়ে আবার কি হয়? এটা পৃথিবীর দিকে পড়ে যায়, মাটির দিকে পড়ে যায়, সেটা তো আমরা জানি, তাই না? তো এইটাই আমরা বলতে চলেছি যে সকল বস্তু এবং পৃথিবীর মধ্যে একটি আকর্ষণীয় বল রয়েছে, একটি বল আকর্ষণীয় রয়েছে, যে বস্তুটিকে, প্রত্যেক বস্তুটিকে পৃথিবীর দিকে টেনে নিচ্ছে, তাই তো? সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তারপরে দেখো, এখানে কি দেখানো হয়েছে? পৃথিবী, আর পৃথিবীর চারপাশে কি ঘুরছে? এটা
ইয়েস, এটি হলো চাঁদ, তাই না? চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে, এটা আমরা জানি। এখন এইটি যে দেখানো হয়েছে, দেখো একটি আপেল গাছ, আর একটি আপেল গাছের নিচে একজন ব্যক্তি বসে রয়েছে, আর ওনার সামনে কি হলো, আপেলটি নিচে পড়লো। এই যে ছবিটি দেখানো হয়েছে সেটি কিন্তু খুবই বেশি একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি। আমি কেন বলে দিচ্ছি, এই যে ব্যক্তি উনি বসে আছেন সেটি কিন্তু কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়। আর এই যে আজকে আমরা পুরো বিষয়টি ব্যাপারে পড়ছি, সেটির সবচেয়ে মুখ্য কারণ হলো কিন্তু এই জিনিস, এই আপেল গাছ, আপেল গাছের পড়ে যাওয়া, আর এই ব্যক্তি। আমি বলে দিচ্ছি, এই ব্যক্তিটি হলো স্যার আইজ্যাক নিউটন। উনি কি করেছিলেন, উনি একটি আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন, আর এইভাবে উনি পড়াশোনা করছিলেন, ঠিক আছে? উনি একজন খুবই বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট ছিলেন। তো উনি যখন আপেল গাছের নিচে বসে এরকম পড়াশোনা করছিলেন, তখন হঠাৎ করে উনি দেখলেন যে আপেলটি পৃথিবীর দিকে পড়ে গেল। তো যখন উনি এটি দেখলেন যে আপেলটি পৃথিবীর দিকে পড়ে গেল, তখন ওনার মাথার মধ্যে সেই জিনিসটি আসলো, সেই ভাবনা চিন্তাটা আসলো যে কেন আপেলটি নিচের দিকে পড়লো, এইদিকে ওইদিকে গতি হয়ে যায়নি। এই যে এখন আমরা প্রত্যেকটি জিনিসগুলি দেখলাম, সেটার ভাবনা চিন্তা কিন্তু আগে করা হয়নি। সেই ভাবনা চিন্তাটি কিন্তু উনি প্রথম করেছেন। তার জন্য যে এই ছবিটি দেখানো হয়েছে, এই যে আপেল গাছ দেখানো হয়েছে, সেটি কিন্তু আমাদের মুখ্য কারণ যে আমরা আজকে এই বিষয়টি ব্যাপারে পড়ছি। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে। দেখো কি বলা হয়েছে, আপেলটি নিচে পড়ছে, কিন্তু চাঁদ নিচে পড়ছে না কেন? এখন পৃথিবী চাঁদ দেখলাম, চাঁদ পৃথিবীর দিকে গতিশীল, তাই না? পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না কেন পৃথিবীর দিকে? সব জিনিস তো আমরা জানলাম, দেখলাম যে পৃথিবীর দিকে পড়ে যায়, তাই না? পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয়। চাঁদ হচ্ছে না কেন? চাঁদ গতিশীল, তাই তো, ঘুরছে চারপাশে, সেটাও। আর তারপর এখানে দেখো, এখানে সূর্য দেখানো হয়েছে, সূর্যর চারপাশে কি আমাদের যে দেখো চন্দ্র কিভাবে পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করে, সেটাও একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে, তাই না? তারপরে গ্রহগুলো, যেটা আমি বললাম, সূর্যর চারপাশে আমাদের গ্রহগুলি ঘুরে, তাই না? এই যে 8টা গ্রহ আমাদের কাছে আছে, এগুলি কি আমাদের সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, আমরা তো জানি, তাই না? আমার পৃথিবীরও একটা গ্রহ। তো এইটাও প্রশ্ন আসে যে গ্রহগুলো কিভাবে সূর্যর চারদিকে পরিভ্রমণ করে, তাই না? তো চলো আমরা জানবো। দেখো এখানে দেখানো হচ্ছে কি কি খেলছে ওরা। ইয়েস, ক্যারম বোর্ড খেলছে, তাই না? তোমরা খেলো, তোমরাও তো খেলবে, তাই না? তো দেখো একজন ব্যক্তি এখানে দেখা হয়েছে, উনি কি করছেন, একটি পাথর বা একটি বল বলতে পারো, সেখানে একটি রশি বেঁধে এটাকে ঘোরাচ্ছে। তো তোমরা যদি ভালো করে দেখো, যখন এটা ঘুরে, এটা কি একটি বৃত্তাকারে গতি করছে, তাই না? তো দেখো কিছু বল রয়েছে যা বস্তুটিকে সরল রেখায় গতি করতে বাধা দিচ্ছে। আমরা জানি, দেখো এটা যখন ঘুরছে তখন কি এইভাবে ঘুরবে, তাই না? বস্তুটিকে ঘোরাবো। তো এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, যখন আমরা জানি, যখন আমরা একটা বস্তুকে গতিশীল করি, তো এটা কি সরল রেখায় চলে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটি বল প্রয়োগ না করি, তাই না? এই যে রয়েছে বলটি, এই বলটি এই দিকে যেতে পারে সরল রেখায়, বা বাবু বলটি এখান থেকে এখানে আসলো, এখান থেকে এটি এইভাবে যেতে পারে, তাই না? একটি সরল রেখায় যেতে পারে, কিন্তু সরল রেখায় না গিয়ে সেটি একটি বৃত্তাকারে গতি হচ্ছে, তাই তো। এই বল বস্তুটিকে একটি বক্ররেখায় বরাবর গতিশীল করে তোলে, তাই তো। এটা আমরা দেখেছি। তো এটা দেখে আমরা কি বুঝতে পেরেছি, যে কিছু একটি বল রয়েছে যে সেটাকে এইভাবে বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে। দেখো আমরা যদি ভালো করে দেখি, বল যখন এখানে থাকবে তখন কি এটি এই দিকে সরল রেখায় যেতে চাবে, তো এই দিকে সরল রেখায় না গিয়ে এটা কি হচ্ছে, এইদিকে টানা পড়ছে। তখন আবার বলটি এখানে আসলে এইদিকে যেতে চাবে, কিন্তু এটা কি এদিকে টান পড়ছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি বল রয়েছে, যে আমাদের পাথরটি বা এখানে যে তোমরা কি যে কোনো একটি বল বা গেট বলতে পারো, সেটাকে কি করছে, এই দিকে বল দিয়ে টানছে, তাই না? তার জন্য এটি কি সরল রেখায় না গিয়ে সেটি এইভাবে আসছে, মানে কি এদিকে ভিতর দিকে টানা হচ্ছে জিনিসটাকে, তাই না, পাথরটিকে। তো এটা এই দিকে না গিয়ে, দেখো বল যদি এখানে আসে, এই সরল রেখায় না গিয়ে কি হচ্ছে, এটি এইদিকে আসছে, মানে কি একটি ভিতর দিকে একটি আমাদের বল রয়েছে, যে এই পাথরটিকে নিজের দিকে টানছে, তাই তো, টেনে রাখছে। তো দেখো এমন কিছু বল আছে যে পাথরটিকে সরল রেখায় গতি করতে বাধা দেয়।
সরলরেখায় গতি করতে বাধা দেয়। তো পাথরটি ক্রমাগত কেন্দ্রের দিকে টানা হচ্ছে, তাই না? আমরা দেখতেই পারলাম যে এটি একটি কেন্দ্রের দিকে টানা হচ্ছে। তো দেখো, এই বল বস্তুটিকে একটি বৃত্তাকার পথে গতিশীল করে তোলে, কিন্তু বলটি কেন্দ্রাভিমুখী ক্রিয়াশীল। ঠিক আছে, আমরা দেখলাম যে বলটি কেন্দ্রাভিমুখী ক্রিয়াশীল। তো দেখো, আমরা যে বলটি প্রয়োগ করছি এখানে বস্তুটিকে একটি বৃত্তাকারে গতিশীল করার জন্য, সেই বলটিকে আমরা কি বলি? দেখো, এই কেন্দ্রাভিমুখী ক্রিয়াশীল বলটিকে অভিকেন্দ্রিক বা কেন্দ্রাতিক বল বলে। ঠিক আছে, যেটাকে আমরা মানে কেন্দ্র সন্ধানী, সেন্ট্রিপিটাল। এটাকে কি বলে? সেন্ট্রিপিটাল মানে কেন্দ্রাতিক, না হলে অভিকেন্দ্রিক বল আমরা এটাকে বলি। মানে এই কেন্দ্রাতিক বা মানে অভিকেন্দ্রিক বলের জন্যই, যেটাকে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বলে বা সেন্ট্রিপিটাল বল আমরা বলতে পারি, যেটা কেন্দ্র সন্ধানী, সেটার জন্যই আমাদের যে বস্তুকে একটি বৃত্তাকারে এটি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটি সরল রেখায় চলে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে সবাই? চলো এখন আমরা দেখি, যখন আমরা এটাকে ঘোরাচ্ছিলাম তখন তো এটা ঘুরছিল, কিন্তু যখন আমরা এটাকে বলটিকে ছেড়ে দিলাম তখন এটা কি হচ্ছে? সেটি সেই সরল রেখা দিয়ে চলে যায়। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারলে? তো দেখো, পৃথিবীর চারপাশে যে আমাদের যে চাঁদ যে ঘুরছে, সেটিরও কিন্তু কারণ একই। এই যে আমরা সেন্ট্রিপিটাল পড়লাম, কেন্দ্রাভিমুখী পড়লাম বা কেন্দ্রাতিক পড়লাম, সেটি কেন পড়লাম? সেটি এটি বোঝাবার জন্য, এই যে পৃথিবীর চারপাশে যে চাঁদ আমাদের ঘুরে বেড়ায়, সেটির কিন্তু একই কারণ। এই যে পৃথিবী আর চাঁদ, পৃথিবী যে চাঁদের উপরে একটি বল প্রয়োগ করছে, যেটির জন্য চাঁদটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই একই কারণ কিন্তু যে আমাদের সূর্যের চারপাশে আমাদের গ্রহগুলি ঘুরে, সেটিরও কারণ কিন্তু এক। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? দেখো, এমন কি কোনো বল রয়েছে যা চাঁদ এবং গ্রহগুলিকে বৃত্তাকার পথে গতি করতে বাধা করে এবং সরল রেখায় গতি করতে বাধা প্রদান করে? তো এমন কি বল রয়েছে? আমরা তো এখন দেখলাম, তাই না, যে একটি অভিকেন্দ্রিক বল থাকতে হবে যা তাদেরকে বৃত্তাকার পথে গতিশীল করে তোলে, যেটা আমরা এখন দেখলাম, তাই তো? তো দেখো, পৃথিবীর আকর্ষণ বলের জন্য অভিকেন্দ্রিক বল উৎপত্তি, আর সেই একই সূর্যের আকর্ষণ বলের জন্য অভিকেন্দ্রিক বলের উৎপত্তি। মানে পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সূর্যের চারপাশে গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো এইগুলো আমরা দেখলাম। তো দেখো, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গুলির সমস্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সেটা তো আমরা বুঝলাম, তাই না? এই যে পৃথিবী চাঁদকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সূর্যের চারপাশে গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরে আমরা যে পাথর পড়ে গেল পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ হয়ে, নারিকেল পড়ে গেল পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ হয়ে। তো আমরা জানি যে এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম, যে আমাদের যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে সমস্ত বস্তুগুলি রয়েছে, সেটি কি করে? পরস্পরকে আকর্ষণ করে, মানে প্রত্যেক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করে। ঠিক আছে, মনে রাখবে সবাই? তো দেখো, যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকরী এই আকর্ষণ বলকে কি বলে? মহাকর্ষণ বল বলে। সবাই মনে রাখবে যে আমরা যে আজকে পড়তে চলেছি, যে বলের কথা আমরা পড়তে চলেছি, যার জন্য প্রত্যেক বস্তু পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয়। আর আমরা এটাও জানলাম যে একটি বস্তু আর একটি বস্তুকেও কিন্তু আকর্ষণ করে। আমি যদি বলি যে এখানে তোমাদের, যেমন আমি রয়েছি, আমি কিন্তু আমার সামনে যে বস্তু রয়েছে সেটিকে আকর্ষণ করব। এক প্রত্যেক বস্তু যে আমাদের রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সেটি কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, একে অন্যকে আকর্ষণ করে। ঠিক আছে, আর সেটিকে আমরা কি বলি? মহাকর্ষণ বল বলি। মনে রাখবে সবাই? এই যে বল, বিশেষ বলটি যার জন্য আমাদের এই যে পাথর পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে, নারিকেল পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে, সেই যে বল রয়েছে, সেই যে আকর্ষণীয় বল রয়েছে, সেটাকে আমরা কি বলি? মহাকর্ষণ। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে। চলো এখন আমরা মহাকর্ষণ বলের ব্যাপারে আরো পড়ি। দেখো, অভিকেন্দ্রিক বলের জন্য মহাকর্ষণ বল দায়ী, যার জন্য চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণ করে, মানে সেটিরও কিন্তু মুখ্য কারণ আমাদের মহাকর্ষণ বল। তো
তো চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। দেখো, কেন্দ্রীভূত বল অপসরণ করা হলে একটি বৃত্তাকার গতিতে একটি বস্তুর কি হবে? দেখো এখানে বলা হয়েছে আমরা যে কেন্দ্রাভিমুখী বা কেন্দ্রাতিক, ঠিক আছে, এখানে কেন্দ্রীভূত বলা হয়েছে এই বলটি যদি আমরা অপসরণ করি মানে ছেড়ে দেই, ঠিক আছে, যেখানে দেখছিলাম আমরা গোল করে ঘোরাচ্ছিলাম পাথরটিকে, যদি আমরা সেটাকে ছেড়ে দেই তাহলে বস্তুটির কি হবে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো দেখো অপশনে কি কি দেওয়া আছে। অপশন এ তে দেওয়া আছে একটি বৃত্তাকার গতিতে চলতে থাকবে, বি এটি বৃত্তাকার গতির কেন্দ্রের থেকে বাহিরের দিকে উড়ে যাবে, সি এটি কেন্দ্রের দিকে পড়বে, বা ডি এটি বৃত্তাকার পথে স্পর্শক সরল রেখার চলে যাবে। তো চলো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। আশা করি সবাই উত্তর দিতেই পারবে, আমরা এখন এটা পড়লাম তাই না? অপশনগুলি ভালো করে পড়ো, আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতেই পারবে। এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কেন্দ্রীভূত বল অপসরণ করা হলে একটি বৃত্তাকার গতিতে একটি বস্তুর কি হবে, তাই না? আমরা যে যে বস্তুকে যখন বৃত্তাকার গতিতে ঘোরাই সেটিকে যদি আমরা অপসরণ করি সেই কেন্দ্রীভূত বলকে, তখন কি হবে? তো চলো সময় শেষ হয়ে গেল, শুদ্ধ উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তরটা হলো অপশন ডি, এটি কি হবে বৃত্তাকার পথে স্পর্শক সরল রেখায় চলে যাবে। মানে আমরা দেখলাম যখন আমরা এটাকে ছেড়ে দেই তখন এটি কি হয় একটি সরল রেখায় ছড়ে পড়ে যায়, তাই তো? চলো এটা আমরা জানলাম। তো এখন আমরা কি পড়ছিলাম, মহাকর্ষণ বলের ব্যাপারে পড়ছিলাম, সেটার ব্যাপারে আরো পড়বো, কিন্তু সেটার আগে আরো একটি প্রশ্ন এসে গেল। তো দেখি প্রশ্নটি কি, দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষণীয় বলের প্রকৃতি কেমন? এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষণীয় বলের প্রকৃতি কেমন হয়। দেখো অপশনে কি কি দেওয়া আছে। এ শুধুমাত্র বড় দূরত্বের আকর্ষণীয়, বি শুধুমাত্র ছোট দূরত্বে আকর্ষণীয়, সি এটি সব সময় আকর্ষণীয়, আবার ডি বড় দূরত্বে আকর্ষণীয় কিন্তু ছোট দূরত্বে বিকর্ষণীয়। তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। এখানে এখনই আমরা পড়েছিলাম যে আমাদের যে মহাকর্ষণ বল রয়েছে সেটি একটি বস্তুকে কি করে, বা দুই বস্তুর মধ্যে যখন মহাকর্ষণীয় বল হয় তখন সেটি কি রূপে হয়, আকর্ষণ হয়, বিকর্ষণ হয়, ছোট দূরত্ব বড় দূরত্ব মধ্যে কি হয়, তাই না? আমরা পড়েছি এখনই, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। সময় কিন্তু আর বেশি নেই, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটা হলো এটি সব সময় আকর্ষণীয়। আমাদের যে মহাকর্ষণীয় বল রয়েছে সেটি চায় দুটি বস্তুর মধ্যে যত বেশি দূরত্ব হয়, কম দূরত্ব হয় বেশি দূরত্ব হয়, কিন্তু মহাকর্ষণীয় বলটি কিন্তু সব সময় মনে রাখবে সেটি একটি আকর্ষণীয় বল, সেটি সব সময় পরস্পর বস্তুকে আকর্ষণ করে। ঠিক আছে, চলো দেখি। এখন আমরা তো এগুলো পড়লাম, এখন আমরা দেখব যে মহাকর্ষণীয় বলের আরো কি কি বিশেষতা রয়েছে। তো দেখো আমাদের যে সায়েন্টিস্ট রয়েছে স্যার আইজ্যাক নিউটন, ঠিক আছে, যিনিকে আমরা দেখেছিলাম আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন, তিনি কি করেছে একটি চিন্তন পরীক্ষা করলেন। চিন্তন পরীক্ষাতে তিনি কি করলেন, এইভাবে পৃথিবীর ওপরে উনি একটি বলকে মানে একটু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একটি ব্যাগ দিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন। তো দেখো বল কম পৃথিবী এখানে কি হয়েছে, প্রাথমিক ব্যাগ কম এবং ভ্রমণ করা দূরত্ব কম। ঠিক আছে, তোমরা যখন দেখবে এখানে আমরা যখন কম বল লাগাই, মানে এখান থেকে আমি একটি পাথরকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু আমি এখানে বল কম দিয়েছি। যখন আমি বল এখানে কম দেব তখন যে প্রাথমিক ব্যাগটি যে হবে, যেটাকে আমরা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বলি, সেই প্রাথমিক ব্যাগ কিন্তু কম হবে। তার জন্য কি হবে, যে ভ্রমণ করার দূরত্ব কম হবে, মানে সে অল্প জায়গায় এসে পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয়ে পৃথিবীর দিকে পড়ে যাবে।
কিন্তু যখন আমরা বেশি বল প্রয়োগ করব, ঠিক আছে, যখন আমরা বেশি বল প্রয়োগ করব তখন দেখো বেশি বল প্রাথমিক ব্যাগে বেশি এবং বেশি দূরত্ব ভ্রমণ করে। যখন আমরা বলও বেশি প্রয়োগ করব তখন যে আমাদের প্রাথমিক ব্যাগ রয়েছে সেটাও বেশি হবে, আর এই যে পাথরটি রয়েছে সেটি বেশি দূরত্ব যাবে, বেশি দূরে যাবে। তো দেখো এই যে আমাদের পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ ঘুরে বেড়ায় সেটিরও কিন্তু এই কারণ। এইভাবে যখন আমরা বেশি বল দিয়ে একটি পাথর বা একটি বস্তুকে যখন ছুঁড়ে ফেলবো তখন কি হবে, এটির প্রাথমিক ব্যাগও বেশি হবে আর এটি বেশি দূরত্ব যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে সবাই? চলো, এইটি হলো কিন্তু নিউটনের চিন্তন পরীক্ষা, যেটি নিউটনে করেছিলেন। তো দেখো একটি নির্দিষ্ট বল বস্তুটিকে পৃথিবীর চারপাশে নির্দিষ্ট ব্যাগের সাথে গতিশীল করে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? মানে একটি নির্দিষ্ট বল যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের যে চারপাশে যে বস্তু যে ঘুরবে পৃথিবীর চারপাশে সেই তাকে মানে একটি নির্দিষ্ট ব্যাগের সাথে গতিশীল করবে। ঠিক আছে, চলো, এটি ছিল নিউটনের চিন্তন পরীক্ষা। তো এই বল অতিক্রম করলে এটি দূর সরে যাবে। মানে বেশি যদি আমরা বলছি, যে বল যে আমরা বলছি সেটির কিন্তু পরিমাণটি আমাদেরকে ঠিক রাখতে হবে। আমরা যদি কম বল লাগাই তাহলে কি হবে, চাঁদ যেমন আমরা বলছি যে এই চাঁদ পৃথিবীর দিকে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বলটি যদি কম হয়ে যায় তখন চাঁদ পৃথিবীর দিকে পড়ে যাবে, বলটি যদি বেশি হয়ে যায় তখন পৃথিবীর থেকে বাইরে চলে যাবে। তো তার জন্য আমরা যে বলটি প্রয়োগ করব সেটি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বল হতে হবে। ঠিক আছে, চলো দেখো, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার জন্য এটিকে একটি বলের প্রভাবের অধীন থাকতে হবে, যা পৃথিবীর দ্বারা উৎপন্ন আকর্ষণীয় বল ছাড়া আর কিছু না। তো সেটা আমরা দেখলাম, তাই তো? তো এই আকর্ষণীয় বল চন্দ্রের পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করার জন্য দায়ী। তো আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে চাঁদ যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়ায় সেটি এই বলের কারণে। তো দেখো এখানে ভিন্ন ভিন্ন ছবি দেখানো হয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্ন ছবির থেকে আমরা কি জানছি, যে এই আকর্ষণীয় বলটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকরী। এটা তো আমরা জানলাম, তাই না? আমাদের আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত বস্তু রয়েছে সে প্রত্যেক বস্তু, সে জীবন্ত বস্তু হয় বা অজীবন্ত বস্তু হয় সেটি না, যত বস্তু রয়েছে, সেটা তুমি একটি পাথর বলো, এখানে দেখতে পাচ্ছ পাথর দেওয়া আছে, শিলা দেওয়া আছে, বা তুমি একটি বই বলো, বা দুইজন মানুষ বলো, বা এই ব্যক্তি বলো, টেবিল বলো, ফ্যান বলো, ঠিক আছে, এই যে গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে রাতের আকাশে, এই সবগুলোর মধ্যে কিন্তু একটি আকর্ষণীয় বল কাজ করে, কার্যকরী করে। সেটা তো আমরা জানলাম যে আকর্ষণীয় বল সবসময়, এই যে আমাদের যে মহাকর্ষণীয় বলটি আমরা বললাম, মনে রাখবে যে এই মহাকর্ষণীয় বলকে কিন্তু মাঝে মাঝে তোমরা পাবে যে মধ্যাকর্ষণও বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, মধ্যাকর্ষণ কেন কেন কি এটি দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণীয় বল তৈরি করছে। তো সেই যে আমাদের যে বল রয়েছে এটি সবসময় আকর্ষণীয়, কিন্তু একটি প্রশ্ন তো মনে আসে যে এই বলটিকে মহাকর্ষণ বল বলে, সেটা আমরা জানলাম মহাকর্ষণ বা মধ্যাকর্ষণ, কিন্তু সেটির কারণ যে আমরা দেখলাম, তো সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে, ঠিক আছে, সেটি তো আমরা এক জায়গায় দেখি, বা দুটি মানুষ রয়েছে, এখানে দুটি পাথর রয়েছে, ওদের মধ্যেও আকর্ষণ তো রয়েছে। তো এই যে আকর্ষণ আমরা দেখলাম, জানলাম এতদিন যে পড়ছি, তো দেখো যদিও যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে একটি আকর্ষণীয় বল কার্যকরী, কিন্তু আমরা কোনো বস্তুগুলোকে একে অপরের দিকে আকর্ষণ হতে দেখি না কেন, এটাই জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো আকর্ষণীয় বল যখন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে থাকে, তো আমরা কেন দেখি না যে আমরা দুটি বস্তুর মধ্যে ওরা একে অপরের দিকে চলে যাচ্ছে? সেটির কারণটি কি, দেখো আমরা একটা কার্যকলাপের মাধ্যমে বুঝি। এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি ব্যক্তি দেখানো হয়েছে, উনি কি করছেন, একটি ভারী শিলাকে তোলার চেষ্টা করছেন, তাই তো? তো দেখো প্রয়োগ করা বল বস্তুটিকে সরানোর জন্য যথেষ্ট নয়, মানে
এই কার্যকলাপ থেকে আমরা কি বুঝলাম, যে বল দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ হচ্ছে সেটি কি, বস্তুগুলির মধ্যে কার্যকরী বল বস্তুগুলিকে একে অপরের দিকে সরানোর জন্য যথেষ্ট নয়। মানে যেই বল, আকর্ষণীয় বল দুটি বস্তুর মধ্যে রয়েছে সেটি কিন্তু যথেষ্ট নয় যে দুটি বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে, টানবে। বল তো রয়েছে কিন্তু সেই বলটি খুবই কম, সেটির পরিমাণ খুবই কম, তার জন্য দুটি বস্তু একের দিকে আকর্ষণ হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর যে মহাকর্ষণটি রয়েছে সেইটি কিন্তু যথেষ্ট যে যে কোনো বস্তুকে পৃথিবীর দিকে টানার জন্য। তার জন্য এই যে আপেল পাথর সবগুলি রয়েছে সেটি পৃথিবীর দিকে পড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো দেখো এখানে পৃথিবী আর আপেল দেখানো হয়েছে। তো আমরা জানি যে এক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করে, তাই না? তো দেখো তৃতীয় গতিসূত্র, যে নিউটনের যে আমরা গতিসূত্র পড়েছিলাম, তিনটি গতিসূত্র ছিল, তাই না? তো দেখো তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারে পৃথিবীর দ্বারা আপেলের উপর প্রয়োগ করা বল আপেলের দ্বারা পৃথিবীর উপর প্রয়োগ করা বলের সমান, তাই না? যে দুটি বল একে অপরের উপরে হচ্ছে সেটি বল তো সমান হয়, আমরা তৃতীয় গতিসূত্রতে পড়েছিলাম, তাই তো? তো এখন প্রশ্ন এটা যে কে কাকে টানবে, আপেল পৃথিবীকে টানবে না পৃথিবী আপেলকে টানবে? এই দেখো আপেল পৃথিবীর দিকে যাবে না পৃথিবী আপেলের দিকে যাবে, বা আপেল পৃথিবী দুজন নিজে একে অপরের দিকে যাবে, সেটি হলো প্রশ্ন, তাই না? তো দেখো আমরা তো জানি যে সবসময় আপেলই পৃথিবীর দিকে যায়, কিন্তু সেটির কারণটি কি? দেখো দ্বিতীয় গতিসূত্রর মতো যখন একটি বস্তুর উপর প্রয়োগ করা বল এর পরিমাণ ধ্রুবক, তখন বস্তুটির ত্বরণ বস্তুটির ভরের ব্যস্তানুপাতিক, তাই তো? আমরা জানি, আমরা যখন পড়েছিলাম দ্বিতীয় গতিসূত্র তখন আমরা দেখেছিলাম কি আমাদের বল হলো ত্বরণ আর ভর, তাই না? তো এখানে যদি আমরা দেখি বলা হয়েছে যদি আমাদের বল যদি ধ্রুবক হয়, আমরা জানি যে আপেল আর পৃথিবীর মধ্যে যে বলটি যে রয়েছে সেটি যদি ধ্রুবক হয়, তখন আমরা কি দেখব? তখন আমরা দেখব যে ভর যে রয়েছে সেইটি আমাদের ত্বরণের ব্যস্তানুপাতিক, তাই না? যত ভর বাড়বে ততই ত্বরণ কমবে, যতই ত্বরণ বাড়বে ততই ভর কমবে। তো আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে কার ভর বেশি, আমাদের পৃথিবীর ভর বেশি, তাই না? পৃথিবীর যদি ভর বেশি হয় তো পৃথিবীর ত্বরণ কম হবে, মানে পৃথিবী আপেলের দিকে আকর্ষিত কম হবে, তাই তো? কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় আপেলের ভর যদি আমরা দেখি খুবই কম, তাই তো? অনেক বেশি কম, তার জন্য আপেলটি পৃথিবীর দিকে ত্বরণ বেশি হবে। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছো? চলো, ভেরি গুড। দেখো ঠিক এই জন্যই আমাদের কি হয়, আপেল পৃথিবীর দিকে পড়ে না, পৃথিবী আপেলের দিকে যায় না, বা আপেল পৃথিবী একে অপরকে টানাটানি করে না। শুদ্ধ উত্তরটা কি? শুদ্ধ উত্তরটা এটি যে আপেল সবসময় পৃথিবীর দিকে গতিশীল হয়, তাই তো? তার জন্যই আমরা যে পৃথিবীর যে প্রত্যেকজন ব্যক্তি বা বস্তু রয়েছি সেই পৃথিবীর দিকে মহাকর্ষণ বা মধ্যাকর্ষণীয় বল দিয়ে বাধা রয়েছি। কেন কি? আমরা এটা দেখলাম যে পৃথিবীর ভর আমাদের তুলনায় অনেক বেশি বড়, তাই না? আমাদের কত বড় পৃথিবীটা, তাই তো? সেখানে আমাদের সবাই আমরা থাকি, আমরা ব্যক্তি রয়েছি, জন্তু জানোয়ার সবাই রয়েছে, আমরা পৃথিবী যদি তুলনা করি আমাদের সাথে, পৃথিবী তো কত বড়, তাই তো? তো যত বড় পৃথিবী হবে তত বেশি ভর হবে, ভর বেশি হলে ত্বরণ কম হবে, তাই তো? তো তার জন্যই আমরা সবসময় পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হই মহাকর্ষণীয় বলে বা মধ্যাকর্ষণীয় বলে। ঠিক আছে, চলো। তো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল, এখন দেখি প্রশ্নটি কি। প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে, পৃথিবী ও চাঁদ মহাকর্ষণীয় বলে একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হয়, তাই তো? তো পৃথিবী চাঁদকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে তা এ অপশনে রয়েছে, পৃথিবীতে চাঁদ যে বল প্রয়োগ করে তার চেয়েও বেশি। বি, পৃথিবীতে চাঁদ যে বল প্রয়োগ করে সে একই বল। সি, পৃথিবীতে চাঁদ যে বল প্রয়োগ করে তার চেয়ে কম। আর ডি, এর একটিও নয়। তো চলো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম।
আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। জিজ্ঞেস এটিই করা হয়েছে যে পৃথিবী ও চাঁদ মহাকর্ষণীয় বলে একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হয়, তাই তো? তো পৃথিবী চাঁদকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে তা কি? সেটি কি একই বল দিয়ে আকর্ষণ করে, বা বলটি কম বেশি, সেটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমাদেরকে। ভালো করে অপশনগুলি পড়ো, আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। সময় এখানে শেষ হয়ে গেল। শুদ্ধ উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তরটা হলো অপশন বি, যে পৃথিবী চাঁদ যে বল প্রয়োগ করে সেই একই বল। আমরা দেখলাম তাই তো, এই যে দ্বিতীয় গতিসূত্রের মধ্যে দেখলাম তাই না, যে আকর্ষণীয় বলটি যে রয়েছে সেটি যদি একটি ধ্রুবক হয়, সেই একই অপরকে কিন্তু বস্তু কিন্তু একই বল দিয়ে আকর্ষণ করছে, বল কিন্তু এখানে পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু কথাটি কি, ভর যার বেশি তার ত্বরণ কম, ত্বরণ যদি বেশি হয় তে ভর কম, সেটা আমরা জানিয়েছি তাই তো। তো চলো আগে দেখা যাক কি আরো রয়েছে আমাদের মহাকর্ষণের ব্যাপারে। তো চলো এটির আগে আরেকটি প্রশ্ন এসে গেল। এখানে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে দেখো, যে বল কোনো পতনশীল বস্তুকে পৃথিবীর দিকে টেনে নেয় তাকে কি বলে? দেখো অপশনে কি কি রয়েছে, এ ঘর্ষণ, বি চুম্বক বল, সি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল, বা ডি মাধ্যাকর্ষণ। তো চলো আমি 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা এটা পড়লাম তাই না, যে একটি বল যে পতনশীল বস্তুকে পৃথিবীর দিকে টেনে নেয় সেটাকে কি বলে, তাই তো? আশা করি আমি সবাই এটি শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। অপশনে কি রয়েছে ভালো করে দেখো, ঘর্ষণ, চুম্বক বল, ইলেকট্রোলাইটিক বল, বা মাধ্যাকর্ষণ। সময় কিন্তু বেশি নেই, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটা হলো ডি মাধ্যাকর্ষণ। আমরা দেখলাম যে আমাদের মহাকর্ষণ বল সেটাকেই যখন একে অপরের দিকে যখন সেটি প্রয়োগ করা হয় সেটাকে আমরা মাধ্যাকর্ষণ বল বলি বা মহাকর্ষণ বল বলি, তাই না? চলো আগে দেখা যাক কি রয়েছে। তো আজকে আমরা ক্লাসে কি কি পড়লাম, আজকে আমরা ক্লাসের মধ্যে আমাদের মহাকর্ষণ বলের ব্যাপারে পড়লাম তাই না? আমরা দেখলাম যে এই যে বস্তুগুলি রয়েছে সেটি কি পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে তাই না? এইভাবে আমাদের পুরো পৃথিবীটি রয়েছে, পৃথিবীর দিকে প্রত্যেকটি বস্তু কি হয়, পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয়। খালি প্রত্যেক বস্তু পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয় না, প্রত্যেকটি জিনিস এভাবে পৃথিবীর মধ্যে থাকে, পড়ে যায় না, বা একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে সবসময় পৃথিবীতে যত বস্তু রয়েছে সেটাকে পাথর বলো, জীবন্ত বস্তু বলো বা অজীবন্ত বস্তু বলো, সেটি কি করে পরস্পরকে আকর্ষিত করে। এখন সেটির প্রশ্ন আমরা পড়েছি যে এই যে আকর্ষণীয় কারণটি কি, একটি বল রয়েছে তাই না, ওদের মধ্যে একটি বল রয়েছে। তো সেই বলটি কি, সেই যে ওদের মধ্যে যে বল প্রয়োগ করা আছে, এই যে পৃথিবীর চারপাশে যে চাঁদ ঘুরে বেড়ায়, কি ওদের মধ্যে একটি বল রয়েছে, এটা তো আমরা জানলাম। কেন কি বলের প্রয়োগেই কি একটি বস্তু একটি জিনিস গতিশীল হয়, একটি জিনিস থেমে যায়, একটি জিনিস চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, সেটির মুখ্য কারণ তো হলো বল, সেটা তো আমরা জানি। এখন এই যে বল রয়েছে যার জন্য এই পৃথিবীর চারপাশে যে আমাদের চাঁদ ঘুরে বেড়ায়, আমরা যে সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো ঘুরে বেড়ায়, বা পৃথিবীর দিকে বৃষ্টিপাত হয়, একটি জিনিস আকর্ষিত হয়, বা আমরা মানুষকেই যদি বলি আমরা পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয়ে চলাফেরা করছি তাই না, আমরা তো আর আকাশে উড়ে যাচ্ছি না। তো সেটির মুখ্য কারণ কি, সেটি যে বলটি রয়েছে আমরা জানলাম যে সেই বলটিকে কি আমরা মহাকর্ষণীয় বল বলি বা মহাকর্ষণ বলি। এই বলকে মহাকর্ষণ বলি, মাঝে মাঝে আমরা সেটাকে মাধ্যাকর্ষণ বলি। মাধ্যাকর্ষণ কখন বলি, যখন দুটি বস্তুর মধ্যে এই বলটি প্রয়োগ হয়। আর যখন পৃথিবী এই সব বস্তুটিকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ধরে রাখে সেটাকে আমরা মহাকর্ষণ বলি, যেটাকে গ্র্যাভিটেশন বলা হয়। ঠিক আছে? তো এটা আমরা আজকে ক্লাসে পড়লাম তাই না, আমরা সেটা জানলাম যে এই মহাকর্ষণীয় বলের কারণেই এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে পাথর আসছে পৃথিবীর দিকে, এইদিকে ওইদিকে ছড়ে যাচ্ছে না, গাছপালা এদিকে ওইদিকে ছড়ে যাচ্ছে না, যে নারিকেল গাছের তাই না, নারিকেল পড়ছে নিচের দিকে পৃথিবীর দিকে,
সেটির মুখ্য কারণটি আমরা জানতে পারলাম, সেটি হলো মহাকর্ষণ বল। তো সেটা তোমরা সবাই মনে রাখবে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সেটি খালি এটা না যে আমরা যে পৃথিবীর দিকে প্রত্যেক বস্তু আকর্ষণ হয়, যত বস্তু রয়েছে সেটি পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আর এই আকর্ষণীয় বলের নামটি কি? মহাকর্ষণ বল, ঠিক আছে, বা মধ্যাকর্ষণ বলও আমরা বলি। তো আজকের ক্লাসটি শেষ করার আগে আমি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। আজকের ক্লাসটি তোমাদেরকে কেমন লাগলো সেটি আমি তোমাদের কাছ থেকে জানবো। ক্লাসটি খুব ভালো লেগেছে, অল্প ভালো লেগেছে, সন্তুষ্টময়, বা একটু কনফিউজ হয়ে আছো তোমরা, তোমাদের উত্তমের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো যে আজকের ক্লাসটি কেমন হয়েছে, আর আমার ক্লাসটি আরো ভালো করার চেষ্টা করব। তো চলো আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করব। সবার সাথে দেখা হবে আগামী ক্লাসে।
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? All right. So, let's get started with our class today. So, what do you see here? কি দেখা যাচ্ছে এই frame এ? Yeah, we can see a girl. Yeah, a girl is sitting and writing something, right? তো একটা মেয়ে বসে কিছু একটা লিখছে. Now, what is she writing? Let's see. Now, Naira writes diary every night at the end of her studies. ঠিক আছে? So, what is it saying? It's saying that the girl is Naira. Her name is Naira. মেয়েটির নাম Naira. What does she do? সে কি করে? সে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা at the end of her studies, okay, before going to sleep, she writes diary. Okay, so you know diary writing. Many of you must be doing it also. তোমরা সবাই diary writing জানো? অনেকেই হয়তো করো তোমরা। ডায়েরি রাইটিং কি? ডায়েরি রাইটিং হচ্ছে যেখানে তুমি প্রত্যেক দিনের তোমার আজকের দিনে তুমি কি কি করলে, তোমার সঙ্গে কি কি ঘটলো, কার সঙ্গে দেখা হলো, কোথায় গেলে, কি খেলে, প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা লিখে লিখে রাখা, আর কি একটা গল্পের মতো লিখে লিখে রাখা। দ্যাট ইজ কল্ড ডায়েরি রাইটিং, রাইট? Okay, so what does Naira do? Naira writes diary. Now let's see what happens next. So now what she is writing, let's see. She is writing, I woke up at 6 a.m. this morning. Okay, after that I had a cup of black tea. Then I went to take a bath. After that I got ready for school. I had my breakfast nicely. Okay, so she is describing her morning routine. What did she do in the morning? Now she is telling, I had a beautiful day at school today. I sat with Saima today and got to know a lot about the sums I was confused about last week. Okay, so she is now telling what did she do in school. School e ki korlo seta bolche. Our spoken English teacher took our outdoor class. I love it when our teachers do that. I cleared my doubts about that science chapter I didn't understand well yesterday. ঠিক আছে, তো কি বললো? বললো আমি কি নারেট করছে, বলছে ওর স্কুলের এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো বলছে। শি ইজ টকিং অ্যাবাউট হার এক্সপিরিয়েন্সেস in school of that particular day. She sat with her friend Saima. Okay, Saima helped her to clear her confusions about some maths problems. Then the spoken English teacher took outdoor class. She cleared her science doubts. Okay, so she is telling about her school. What did she do in school that particular day? Next, I came home after school and during the evening tea time, Meena auntie visited our place. I sat with her for quite a long time and she told me about her recent visit to Nagpur. I want to travel like her when I grow up. Right? Okay. Then I studied for 2 hours. I'm so glad that I have started my revision for first 4 chapters of social science. Clear? Okay. I'm going to have my dinner now. I hope Devata has cooked my favorite meal. Devata means father. So this is her daily. She is talking about that particular day's routine or experience. এখানে এতটা কথাটা সব পড়লে কথাটার মধ্যে কি বুঝলে? বলছে কি? বলছে ওর প্রত্যেক দিনের ওর রুটিনটা কি, সে কি করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার থেকে রাত্রে ঘুমানো অবধি সে কি করে, সেই কথাটা সে বলছে। তো এটাকেই বলে কি ডায়েরি রাইটিং, রাইট? ওকে, so before moving forward, let's take up this particular question first. Okay, diary writing can be termed as, okay, diary writing can be termed as, diary writing কে আমরা কি বলতে পারি? তো কি বলতে পারি? There are 3 options in front of you. A, writing practice. B, a reading practice. C, a listening practice. Okay, so what is diary writing? Diary writing টাকে আমরা কি বলতে পারি? তিনটা অপশন তোমাদের সামনে দেওয়া আছে। বুঝে গেছো কোয়েশ্চেন? You got the question clear, right? Okay, so your time starts now. Give me your answer. So your time has started. Now quickly give me your responses. Diary writing can be termed as, the 3 options are given to you. Chalo, go ahead and give me your responses. Okay. So what is diary writing, or what can diary writing be termed as? Right? Okay. Chalo, go ahead. A writing practice, reading practice, or a listening practice? What can you call it? Okay, all right. So what is it? Very good. So the correct answer is, of course, option A writing practice, right? We write diary. Diary আমরা লিখি। Diary আমরা পড়ি না, বা diary আমরা বলি না। Diary আমরা লিখি। So it is a writing practice, not a reading or a listening practice, right? So diary is a writing practice. Clear? Okay. Now, let's move ahead and see what is happening here. What do you see here? Yeah, it's a train. It's a rail station, right? And we can see a traveler. Okay.
Saima is coming back from her beautiful trip in Kolkata. She intends to write a travelogue on her blog. So now, এখন Shaima কি করছে? Now what is Shaima doing? Shaima is coming back from her trip. Where has she gone in trip? Yes, she has gone to Kolkata. So what is happening there? Now after coming back, what does she want to do? She wants to write a travelogue on her blog. So you know what is a travelogue? Travelogue মানে বুঝো ভ্রমণ কাহিনী। ঠিক আছে, ট্রাভেলগ মানে হচ্ছে ভ্রমণ কাহিনী, যেখানে তুমি ঘুরতে গেলে, কি করলে, কোথায় গেলে, কি খেলে, কার সঙ্গে দেখা হলো, প্রত্যেকটা ডিটেইলিং তুমি দিচ্ছ, ওটাকে বলে ট্রাভেলগ। ওকে, সো শি ইনস্ট্যান্স রাইট এ ট্রাভেলগ অন হার ব্লগ, রাইট? ওকে, now what's happening? Let's see. Okay, so we can see that Saima is traveling, right? Okay. My recent trip to Kolkata was a dreamy one. Now Saima is writing. এখন Saima কি করছে? Saima লিখছে। She is writing about her trip to Kolkata. Okay. My recent trip to Kolkata was a dreamy one. When I finally decided to visit the place all on my own, my happiness left no bound for my first ever solo trip. Solo trip, you understand? একা যাচ্ছে। Okay, she is the only person going to the trip. She has no family or friends with her. So solo trip. Okay. I packed my bags and hopped on for the railway station. When I reached Kolkata, I was very excited. Okay, she said. Now we can see she also jots down a few words on her personal notebook. So while she is traveling, okay, whatever she is seeing or places she is going, people she is meeting, whoever she thinks is important, she is noting down those points in her notebook. Okay, what will she do with that? She later on she will use these points to write her travelogue. ওকে, কি করছে? ও যত জায়গায় যাচ্ছে, যেখানে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ঘুরছে, বেড়াচ্ছে, ও কি করছে? ও কিন্তু নোট ডাউন করছে সঙ্গে সঙ্গে ওর নোটবুকে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জিনিসকে চট করে নোট ডাউন করে নিচ্ছে। কেন নোট ডাউন করছে? নোট ডাউন করছে তার জন্যই, কারণ পরে এই সব পয়েন্টস গুলোকে ও ট্রাভেলগ যে লিখতে চায়, সে ট্রাভেলগে সে ব্যবহার করবে। বুঝেছো? ওকে, নাও my first ever solo trip turned out to be a complete beauty. When I decided to go for it, I faced no discomfort or felt no doubt. Okay, so she had a very good experience with regard to her first ever solo trip. The trip throughout was quite peaceful and safe because of the people I met there. I wrapped up my trip in 5 days and came back with lots of good memories to jot down. ঠিক আছে, তো কি বলছে? আমি আমার ট্রিপটাকে 5 দিনে wrap up করেছি। So it was a trip for 5 days, 5 দিনে wrap up করেছি and came back with lots of good memories to jot down. ঠিক আছে, আর and I came back with lots of good memories. খুব ভালো ভালো memories নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। বুঝেছো? Okay, now what do you see Saima doing? Saima is writing. Okay, Saima writes the summary of the day. Okay, sorry, Naira writes the summary of the day. Okay, and now what is Saima doing? Saima writes a summary of her trip in her blog. Now understand the difference between these two. দুটো জিনিসের ডিফারেন্স বুঝো। প্রথমে কি বলছো? নায়রা রাইটস দ্য সামারি অফ দ্য ডে। সামারি, প্রত্যেক দিন কি কি করেছে ওটাকে শর্টে লেখা। ঠিক আছে, শর্ট করে লেখা, সেটা হচ্ছে সামারি। লাইক আই গিভ ইউ আ পোয়েম to read and then I tell you to write a summary. That means whatever you have understood from the poem, okay, the gist of the poem, write down in a shortened paragraph, in a brief paragraph. সেটা বলছে সামারি মানে হচ্ছে তোমার যখন তুমি কোনো একটা জিনিসকে শর্ট করে সংক্ষেপে যখন তুমি লিখে নিচ্ছ, সেটাকে আমরা বলছি সামারি। ওকে, So Naira is writing the summary of her entire day. পুরো দিনে সে কি কি করলো সেটাকে একদম অক্ষরে অক্ষরে সব কথা ডেসক্রাইব না করে সে সেটাকে ছোট করে সংক্ষেপে বলে দিল, সেটা হচ্ছে ওর সামারি। And what is Saima doing? Saima writes the summary of her trip in her blog. আর সাইমা কি করলো? সাইমা হচ্ছে সাইমা যে ঘুরতে গেছিল কলকাতাতে, তো সেখানে তার ঘোরার যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটাকে সে একসঙ্গে জট ডাউন করে সামারাইজ করে সে তার ব্লগে লিখে দিল। বুঝেছো? ওকে, now my first ever solo trip turned out to be complete beauty. So this is what Saima wrote regarding her Kolkata trip, right? Acha, but this short paragraph is not a summary of Saima's trip. Okay, এটা কিন্তু সামারি না। এই জিনিসটা যেটা ও লিখেছে, যে read it once again. My first ever solo trip turned out to be a complete beauty. When I decided to go for it, I faced no discomfort or felt no doubt. The trip throughout was quite peaceful and safe because of the people I met there. I wrapped up my trip in 5 days and came back with lots of good memories to jot down. This is not a summary.
Summary is where you are mentioning each and every detail, but in a shortened manner. Just like Naira did, that I woke up at 6 in the morning, I took my breakfast, I went to school, the science teacher helped me with this, okay, my friend helped me with that. So this is summary, when you are writing all the details, but in a shortened form. But whatever you are seeing now, right now on the screen, this is not a summary. What is it? It is a summary na. সাইমা তো এটা বলছে না যে আমি ওখানে কলকাতায় গেছি, তো আমার মিস্টার দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমি এতটার সময় ট্রেন থেকে নেমেছি, এই করেছি সেই করেছি, এটা তো বলছে না, ঠিক আছে? সো এইটা তো সামারি তো না এটা, দেন হোয়াট ইজ ইট, দেন হোয়াট ক্যান ইট বি কনসিডার্ড এজ? ওকে, so okay, we will come to this. There's a suspense here. Before that, let's take up this particular question. What does the phrase jot down mean? ঠিক আছে, we just read, there's a phrase there, we just read these two particular words, jot down. আমরা jot down শব্দটি একটু আগে just পড়লাম, তাই তো? Where we saw that Shaima was jotting down the points in her notebook. So jot down, right? So what does this particular phrase jot down mean, right? Okay, so there are three options in front of you. A, sharing with others. B, telling others. Or C, writing down something. So there are three options. These are the three options in front of you. Now you have to find out and figure out the answer, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. Chalo, your time has started. Now go ahead. What does the phrase jot down mean? ঠিক আছে, phrase jot down টার মানে কি সেটা জিজ্ঞেস করতে। তিনটা অপশন দেওয়া আছে, সেই তিনটার মধ্যে কোনটার jot down এর মিনিং, রাইট? ওকে, চলো go ahead. Okay, go ahead and give me your responses. All right, okay, all right, chalo, very good. So the option C is the correct option. Jot down means writing down something, okay, taking short notes so that you can later use them. ওকে, ছোট ছোট করে নোটস নিয়ে নিলাম এখন। যেমন ক্লাসে অনেক সময় এরকম হতে পারে যে তুমি লিখছো, টিচার এক্সপ্লেন করছে, তুমি লিখছো, তো সব কথা মনে রাখতে পারবে না, তো ছোট ছোট করে নোটস নিয়ে নিলে, দ্যাট ইজ জটিং ডাউন, রাইট? ওকে, সো নাও লেটস কাম টু দিস। সো দ্যাট প্যারাগ্রাফ দ্যাট উই সো, okay, where Saima wrote about her trip, so that is not a summary that we got cleared with, right? Then what is it? What can that para be called? So that paragraph is the substance, okay, the substance of her trip, okay? Substance means the essence, the basic essence. ও কিরকম ফিল করেছে তার ট্রিপে, তার কি মনে হয়েছে, other than ছোটা ছোটা, other than the small details, she is not mentioning the small details, rather she is mentioning how she felt, the essence of her trip. So that is substance, right? So in today's class we are going to learn and discuss about substance writing, okay? Chalo, substance writing means writing the summary of a paragraph. Okay, in a way it is a summary, but it is different from summary. Okay, how, we will come to know later. Chalo, now let's look up this particular question. Substance writing means writing the dash of a paragraph. Okay, so we just read it, right? So three options are given in front of you: A, title; B, summary; C, conclusion, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. Substance writing means writing the dash of a paragraph. What do you think is the correct response to this particular question? Okay, chalo, go ahead and give me your responses. Substance writing means writing the dash of a paragraph. What is it? All right, very good, go ahead. Okay, very good. So the correct response is, of course, option B, right? Summary. Substance writing means writing the summary of a paragraph. Now let's understand the difference between substance writing and summary writing. We will come to know this. Okay, now let's look at this particular paragraph that is given in front of us. Early rising leads to health and happiness. The man who rises late can have little rest in course of the day. Anyone who lies on bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. Okay, in spite of all his effort, his work will not produce as good results as that of the early riser. The reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. Okay, now some people say that quiet hour of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Okay, yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight.
when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must, in the long run, have a bad effect on the quality of their work. Okay, so now, what is this? This was a paragraph given to you, right? What was this paragraph about? Yeah, this paragraph was about early rising and the benefits of the same, right? Okay. Now, try to answer these questions after reading. So, we have read the paragraph. Now, let's try to answer the questions in front of us now. What is the first question? The first question is, what is the main idea of the paragraph? Paragraphটার main idea, the central idea ta ki? Paragraphটা কি সম্বন্ধে? Okay, what is the main idea, the central idea? What is the basic essence of the paragraph? What is the paragraph trying to convey to you? What is it trying to convey? Okay, so we already discussed, so the paragraph is about the benefits of early rising, right? সকালে যেন জলদি উঠতে পারি, সকালে জলদি উঠলে, সকালে জলদি উঠার বেনিফিটস গুলো কি সেটা, প্লাস এটাও বলছে যে হ্যাঁ অনেকে বিশ্বাস করে যে একটু রাত্রের দিকে তাদের ব্রেন ভালো ফাংশন করে, এই করে সেই করে, সেটা হতে পারে, কিন্তু এরকম যারা করে তার একটা সময় পরে তাদের হেলথ খুব খারাপ হয়ে যায়, সেটাই তো বলেছে। Okay, now the next question is, what are the keywords of the paragraph? এই প্যারাগ্রাফটার keywords you understand? Keywords are the important words, the highlighted words, the important words of the paragraph, ঠিক আছে? তো এই প্যারাগ্রাফটার keywords গুলো কি? আচ্ছা, next, what are the points that cannot be ignored in the paragraph? Okay, in a paragraph that is given to you, তো এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে সবগুলো লাইন তো ইম্পর্টেন্ট থাকে না, each and every line is not important. There are some lines which are very important, which cannot be ignored, and there are some lines which, okay fine, can be ignored to an extent. So what are the points or the lines in the paragraph that were mentioned which cannot be ignored at any cost? Okay, okay, now by answering those questions, try to make a substance of the paragraph. So now that we have understood what is the central idea, okay, the main idea, what are the keywords, okay, then what are the points that cannot be ignored. Now since that we have made a mental sketch, okay, now let's try to make a substance of the paragraph that we have read. Okay, now what can be a substance? Can be the substance? Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. We all know this. An early riser gets enough time to do his work and to take rest, but a late riser cannot do his work on time. Though many great thinkers can do their best at midnight, yet it ruins their health. ঠিক আছে? So this is the substance. So everyone should utilize the benefits of time, shaping a good habit to get up at dawn. এটা হচ্ছে কি কি? এটা হচ্ছে substance. Why this is a substance and why this is not a summary? This is not a summary because in this particular paragraph we have not mentioned each and every detail. That the paragraph has started with talking about early rising, then it said about blah blah blah. We have not mentioned the details in general. We have just given a gist, an essence, that what does the paragraph actually mean, rather than quoting the paragraph line by line. প্যারাগ্রাফটা থেকে একদম লাইন বাই লাইন এরকম পিক আপ না করে আমরা শুধু কি করার চেষ্টা করছি, আমরা একটা জিস দেওয়ার চেষ্টা করছি, একটা সাবস্টেন্স, একটা প্যারাগ্রাফটা কি বোঝাচ্ছে, কি বোঝানোর চেষ্টা করছে, সেটা আমরা আমাদের নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। দ্যাট ইজ substance writing. Okay, so that is substance writing. So hence in substance writing what do we focus on? We focus on the main idea of the paragraph. প্যারাগ্রাফটা কি বলছে, কি সম্বন্ধে প্যারাগ্রাফটা বলছে, the main idea of the paragraph. Okay, then on the keywords used there. So what are the keywords used? প্যারাগ্রাফটার important words গুলো কি, keywords গুলো কি, ঠিক আছে? Okay, next on the points that run the flow of the paragraph. প্যারাগ্রাফে একটা ফ্লো থাকে, মানে এই পয়েন্টটা দিয়ে শুরু হলো, মাঝখানে একটা পয়েন্ট আসলো, একটা পয়েন্ট দিয়ে এন্ড হলো। So there is a flow of any particular paragraph, any particular writing that you read. So there is a beginning, middle and end. Okay, so what does the paragraph start with, what does it talk about in the middle, okay, what does the paragraph conclude with? So there is a flow of the paragraph. So what are the points that make the paragraph flow? Okay, so these are the points that you have to focus on, right? Okay, so before moving forward, let's take up this particular question. Which among the following is a point to be taken care of while writing the substance of a paragraph? Okay, so there are 3 points given to you. So what you have to do is you have to figure out, point out that particular point which needs to be kept in focus while writing the substance. Okay, clear? So the 3 points in front of you are A, keywords of the paragraph, B, where the paragraph is taken from, or C, who wrote the paragraph. Okay, so these are the 3 options given to you. So you have to choose which is the point that needs to be
taken very good care of while writing the substance. Clear? Okay, so your time starts now. Give me your responses. You understood the question well, I guess. Okay, now give me your responses. Okay, go ahead and give me your responses. Okay, chalo. So which among the points given to you needs to be taken care of? A very important point that needs to be taken care of while writing the substance. Okay, that is a question in front of you. Okay, so A, B and C. Which option do you think is the correct option? All right, go ahead. Okay, very good. So the correct option is, of course, option A, right? Keywords. We focus on the keywords. We focus on the central idea. We focus on the keywords. Okay, we focus on the flow of the paragraph. Chalo. Now look at this again. Early rising leads to health, okay, leads to health and happiness. The man who rises late can have little rest in the course of the day. So we have read this paragraph, right? So now let's see what about it. In this particular paragraph that we read, okay, the main idea is healthy habits of our daily routine. I told you it's all about health, going to bed early, okay, getting up early in the morning, finishing your everyday activities in time. So about healthy habits, healthy lifestyle, healthy living এর ব্যাপারে এই প্যারাগ্রাফটা, তাই তো? Okay. The keywords are early riser, midnight, time, etc. Okay, বা health, happiness এগুলোকে আমরা keywords হিসেবে ধরতে পারি. Clear? Okay. Next, the flow of the paragraph runs from rising early in the morning to forming healthy habits to be productive. ঠিক আছে? So যে পয়েন্টটা দিয়ে শুরু হলো, the point with which the paragraph started, the paragraph ended with the same note. It started with saying early rising is good for health and everything, and it ended with the same thing, that if you rise early, you can form productive and healthy habits. Okay, so that is the flow of the paragraph. Okay, now what are the points that we need to remember? Okay, what are the points? Let's look at it. The length of the substance should be approximately 1/3 of the length of the original passage. This is a very important point that you need to remember. Suppose you are given a very long passage to write a substance. So don't think that the length of the passage that is given to you, the substance should be of that length only. Then you get a 0. No. Substance should be only 1/3 length of the passage. Okay. বুঝেছো? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট। বলছে কি যে এত লম্বা তোমাকে সাবস্টেন্স দেওয়া হলো, ধরো লিখার জন্য প্যাসেজটা দেওয়া হলো যে এই প্যাসেজটা তুমি সাবস্টেন্স লিখো, সেটা এত লম্বা একটা প্যাসেজ। তো তুমি যত লম্বা প্যাসেজ অত লম্বা যদি সাবস্টেন্স লিখে নাও তাহলে কিন্তু তুমি 0 পাবে। এটা কিন্তু নিয়ম না। নিয়ম হচ্ছে যে প্যাসেজটা তোমাকে দেওয়া আছে তার মোটামুটি 1/3 লেংথে তুমি সাবস্টেন্স লিখবে। যদি এক কথায় বলি তাহলে খুব বেশি 3 থেকে 5 লাইন, 3 থেকে 5 লাইনের বেশি লম্বা সাবস্টেন্স যেন হয়ই না, তাহলে কিন্তু এটা ডিমেরিট, তোমার কিন্তু উল্টো মার্ক কাটবে। ঠিক আছে? সো ইয়োর সাবস্টেন্স শুড নট বি মোর দেন 3 to 5 লাইন্স ম্যাক্সিমাম। So if it's more than that, you get no marks for this, right? Okay, now substance should be generally written in a single paragraph. Again, single paragraph, para দিয়ে divide করে না, written in single paragraph, one single paragraph. See, it's only 3 to 4 lines or 3 to 5 lines, right? So what paragraph will you make it in 3 to 5 lines? So you have to write all the 3 to 5 lines that you wish to write in one single paragraph. এটা 3 থেকে 5 লাইন, শুধু 3 থেকে 5 লাইনের জন্য আবার কি আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ বানাবে? হয় না, না? তো কি করবে? ওইটা করবে, হ্যাঁ, যা লিখতে চাও সেটাকে তুমি একটা সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফে তুমি সেটাকে লিখবে। বুঝেছো? So it should be written down in a single paragraph. Now you should read the original passage carefully for several times in order to understand the meaning. The passage that is given that is given in front of you, sorry, it's not that it's not possible for everyone to understand the passage by reading it for the first time. So if necessary, read it for twice, thrice, 4 times, but understand what is the central idea and then write down the central idea in your own words. That is the thing. Okay, it's very simple. কি করতে হবে? প্যাসেজটা যদি একবার পড়ে বুঝতে পারছো না, কোনো অসুবিধা নেই, কেউ বলেনি একবার পড়েই বুঝতে হবে। সো ইউ রিড, আর একবার থেকে বেশি পড়ো, 2বার পড়ো, 4বার পড়ো, পড়ে সেটার সেন্ট্রাল আইডিয়াটা বোঝার চেষ্টা করো। সেন্ট্রাল আইডিয়াটা বোঝা গেলে সেন্ট্রাল আইডিয়াটাকে বাস in your own words লিখে দাও। ঠিক আছে? So that is basically the points of substance writing. So look at again the points to remember. So if you look at the points to remember, you will understand it is talking about the length. Okay, what should be the
length, then that it should be written down in a single paragraph, okay? And then you should read the paragraph a number of times in order to understand the meaning of it. বুঝেছো? Okay. So you remember মনে পড়ছে আমরা কি পড়লাম আজকে আমরা we read about two examples, right? One example about Naira and another example about Saima, right? So what does Naira do? Naira writes diary and Saima wrote the summary of her travelogue. Okay. Now look at the last point. While reading the passage, it is advisable to underline or make a note of the main points. Okay. This will help you to understand the keynote of the passage and will be useful in writing the substance. আবার বলছি while reading the passage it is advisable to underline or make note of the main point. যখন তুমি প্যাসেজটা পড়ছো তখন তুমি কি করতে পারো, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আন্ডারলাইন করতে পারো যেগুলো তোমার মনে হচ্ছে মেইন পয়েন্টস, বা তুমি আলাদা করে নোট ডাউন করে রাখতে পারো। তাতে করলে কি হবে, পরে যখন তুমি সাবস্টেন্স রাইটিংটা করবে সেটাতে তোমার অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে, বুঝলে? আচ্ছা, and the point is always write the substance in reported speech or third person narration. Never say I like this, I think so. No, it's a total no. Okay, so never mention first person, third person লিখবে, বুঝলে? Okay, do not add any extra point of your own in the substance, as it is basically a restatement of the author's view. You should not include your personal opinion or ideas in substance. যেটা বললাম, never use first person, never give your own idea that I think this is right, I think this is advisable, I think this is correct. No, you get a 0 for this. Okay, so you have to basically rewrite whatever you have read in the paragraph given to you, whatever is the central idea of this paragraph, you have to reframe it in your own words and then just write it. Okay, so you don't have to use any personal comments or personal opinions into the paragraph, বুঝলে? প্যারাগ্রাফে তুমি কি ভাবছো সেটা তুমি লিখতে যাবে না, সেটা লিখতে গেলে ভুল হবে। তোমাকে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া হবে, সেটা তুমি পড়বে, সেটা পড়ে তোমার যেটা মনে হবে যে এটাই প্যারাগ্রাফটার মেইন আইডিয়া, সেইটাকে তুমি তোমার নিজের ভাষায় সাবস্টেন্স রাইটিং হিসেবে লিখে দেবে। দ্যাট ইজ ইট, ভেরি সিম্পল। ওকে, নাথিং ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যাবাউট ইট। You should leave out the examples of the original passage in your substance. Since the examples represent an idea, you should include only the idea in your substance. যদি প্যাসেজে কোনো এক্সাম্পল থাকে তো তুমি এক্সাম্পল করে লিখতে হবে না, এক্সাম্পল থেকে কি বুঝলে সেটা তুমি এক দু লাইনে মেনশন করতে পারো। You don't have to mention the examples, that would become a summary, not a substance. Okay, so you have to, whatever you have understood from the examples, you have to mention that, বুঝলে? Okay. Similarly, all ornamental expressions, figures of speech, unnecessary details and illustrations should be avoided. It needs to be avoided because already I told you that substance should be only 1/3 of the passage given. So if you have to write 1/3, say suppose 3 to 5 lines, you cannot include examples and everything, na? So you have to write the basic idea. So no need of any examples or illustrations mentioned in the passage to be included in the substance, right? Okay. Always write the substance in simple and straightforward language of your own. বারবার বলছি নিজের ভাষায় লিখবে। The substance should be compact, coherent and logical in its organization. Okay, flow of the paragraph that I was talking about. Okay, avoid committing grammatical errors. That is, of course, whenever you are writing English, you need to avoid grammatical errors. Write the final draft of the substance neatly in a single paragraph. This is that one point that you need to remember. Single paragraph, 3 to 5 lines in one single paragraph, right? Okay, so now we have an activity. Let's see what's the activity for us today. For many people, the immediate reaction to a spider, snake or lizard is to yell, kill it. But in most cases, the best thing to do is simply let it be. Okay? Spiders may look creepy, but they eat harmful insects. A wolf spider, for example, does not trap its prey, but actively hunts down ticks, cockroaches, and other insects. Okay? So when I see a wolf spider in my garage, I let it alone. Right? Okay. Though it is ugly and its size is formidable, I know that it is beneficial. Occasionally, I see a snake in my yard or garden, but I do not run for killing it. I know that snakes eat insects and small rodents that feed on plants. Okay. So if I have beautiful flowers, or if I have beautiful flowers and delicious tomatoes and squash, it is partly thanks to the snakes that keep pests from devouring my garden. So you understood what is the paragraph about? The paragraph is about the kind of life cycle or kind of the food chain or the food web. বলছে whenever we see any insect, snake or something like that, the first reaction to this is you just kill it. But no, we need to realize that just killing is not the solution. Rather, by killing it, we are only harming ourselves. These creatures are also very important in the food chain, in the food web. Okay, and how they
help us in the everyday cycle. So that is what is mentioned. Okay. Now, let's have a look at the main idea of this paragraph. So what is the main idea? I told you already, love for the creatures around, of course. Okay. Equal right to live. These creatures, not only as you humans have right to live, these creatures also have the equal right to live, and they are also very important in our food chain. Not killing the creatures around without any reason. Okay. Now, which one between the following would be an appropriate substance writing for the given paragraph? So we read the paragraph. Paragraphটা আমরা পড়েছি, paragraphটা তোমাদের মনে আছে. So now there are two paragraphs given in front of you. Okay, this is one and this is other one. So out of these two paragraphs, which paragraph do you think is or can be an appropriate substance writing for the paragraph that we read? Okay, so পড়ো. Now read these two paragraphs and tell me. এই দুটো প্যারাগ্রাফকে পড়ো আর পড়ে বলো কোন প্যারাগ্রাফটা তোমার মনে হয় যে এটা প্রপার সাবস্টেন্স রাইটিং হতে পারে, তোমাকে যে প্যারাগ্রাফটা দেওয়া হয়েছিল পড়বার জন্য সেটার জন্য, রাইট? ওকে, নাও read it and then tell me. Okay, what do you think? Right, I think this particular paragraph, leave and let leave, okay, this particular paragraph is an appropriate substance writing for the given paragraph. Now let's read it. Live and let live, as all living beings have equal right to live. But our cruelty and hatred immediately leads us to kill a small creature as we consider them as our enemies. The insects and reptiles are indirectly helping us to save our gardens from the locusts. Therefore, everyone should consider before killing an innocent insect. Okay, so this is not mentioning the details that the snakes eats the insects, the cockroaches do this and do that. It's not mentioning the details. It is rather giving you the idea, the essence of the paragraph. What is the paragraph about? That's why I think this is more of an important, this is more of an appropriate paragraph for the substance. Now let's look at the other paragraph. What does it say? For many people, the immediate reaction to a spider, snake or lizard is to yell, kill it. But in most cases, the best thing to do is simply let it be. Occasionally, okay, so now if you look at this paragraph, you can see that they have taken lines from directly from the passage and given it as substance. This is wrong. তুমি এরকম প্যারাগ্রাফ থেকে ডিরেক্ট লাইনস তুলে তুমি এটাকে সাবস্টেন্স রাইটিং বানাতে পারো না. This is the wrong format. You cannot just pick up lines from the paragraph and make it part of your substance writing. Substance writing, the basic rule about substance writing is you have to, whatever you have understood, you have to write it down in your own words. নিজের ভাষায় সেটা লিখে দিতে হবে. That is the basic rule about substance writing. So you cannot do this. That's why I think this is more of a correct or appropriate option for the substance writing of the paragraph given to us, right? Okay, now let's go ahead and let's take some notes. What are this? We need to be attentive while making the substance. Of course, if you are not attentive, you won't understand the idea of the paragraph and will mistake it and write a wrong substance. Okay, now we cannot directly paste the lines already given in the paragraph. I already told you, so you cannot just simply pick up lines from that we do in comprehension. You cannot just simply pick up lines from the paragraph and write it as substance that we do during comprehension. So substance is writing it in your own words. Substance is all about writing it in your own words. Okay, next, we cannot or we can should provide sentences framed by us. As I told you, write in your own words, right? Okay, so now let's take up this particular question. Which among the following is a statement which is not applicable in substance writing? Which is not applicable in substance writing? Clear? So there are three options given in front of you. So which is not applicable in substance writing? Clear to you? Okay. So the time starts. Your time starts. Now give me your responses quickly. Which statement here you think is not applicable to substance writing? Okay, is not applicable to substance writing. Which statement do you think? All right, go ahead and give me your responses. All right, very good. Okay, very good. So the correct answer is, of course, option A. We can use ornamental expressions. No, it's wrong. We should not use ornamental expressions in substance writing. Substance writing is all about writing in your own words, right? Okay, now find out the appropriate paragraph for the following substance. So this is another substance given to us. Let's read it. A right-minded man is always aware of his duty to help others. As he develops a sense of unity
live quietly and honestly. Okay. Now, he forgets his personal tussle as well as comfortable life. A right-minded man spends his time within the frugal of his means and under his control. Okay. Now, what do you think? Again, if you wish to, then we can look at the paragraph once again. Look at the paragraph once again. Okay. And then tell me, read it, and then tell me which option do you think is the correct option for the substance of the paragraph. Okay, look at the paragraph once again. Try to understand what the paragraph is talking about. Clear? Okay, so this is the paragraph in front of you. So now let's look at the two options in front of us. These are the options two options in front of us. Now, which option do you think, or which paragraph do you think that is given in front of us is an appropriate substance for the paragraph we just read? Okay, read them and then tell me. Okay, all right, go ahead, read them and then tell me. Right, so this is the appropriate one, right? The appropriate option for the substance of the paragraph that we just read. All right, okay. So now let's look at what do we have in exam corner. So examinations are an integral part of academic life. They have been the traditional, conventional ways of testing a person's talent, level of understanding, and his range of study. Okay. One's performance in examinations generally determines one's ability and career prospects. Examinations are there in the schools, colleges, and universities to be faced by one to prove his/her learning abilities. Examinations are there to be faced to get oneself selected for any employment. Even the university toppers need to pass all India level competitive examinations to get themselves selected to any administrative service. Such being the importance of examinations, one should face them with proper preparation and conviction. One should note the consolation from the old age. Failures are the pillars of success. Okay. No doubt, repeated failures help one in gathering experience, but it must not be forgotten that student life covers a limited period of time in our life. Since student life provides the basis for a future career, one should take it seriously and try to come out successful in the successive examinations. Good results in examinations ensure a better prospect in future life. So you understood the paragraph, what it is talking about? It is talking about the importance of examination, and that, yes, of course, examinations are important, and that failures are the pillars of success. That is also another point. But then the thing is, there is always limited time for it. Okay, so if you continue failing in one or the other attempt, then there will come a time when we will have no much time to go for your exams. So it's like, until and unless till the time you have time, so sudhar jao. Okay, it's like that. Now let's take up look at this particular question. This is our value based question for the day. Let's look at it. When you eat a meal that someone else has made, do you? So what do you do? So the question is basically, when you are given a meal that someone else has cooked, so what do you do? What do you do in that particular situation? Okay, there are three options given to you, right? So your time starts now. Tell me, what would you do in such a situation, and then I will tell you what would I have done, or what I think should be the correct way or correct approach to deal this situation, right? Okay, go ahead. So when you eat a meal that someone else has made, do you? What do you do? Okay, so what do you do in such a situation? Okay, go ahead. All right. Okay. All right. So what do we do? We of course say thank you, right? All right. Okay. So now let's moving forward. We have come to the last segment of our class, that is the feedback question. So your time started. So through this particular question, you can let me know about your feedback for the class today. Remember, whatever we have discussed today, we have learned about substance writing, the difference between substance writing and summary writing through examples. We have looked at paragraphs, tried to write their substance, okay, tried to formulate, frame their substance. So this is what we did in our class today, right? Okay. All right. So with this, we have come to the end of our class today. Thank you so much. Keep reading and keep learning till we meet next.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি রিভিশন স্কোয়ার আর স্কোয়ার রুটস, মানে বর্গ আর বর্গমূল। তাহলে দেখি কি আছে। প্রথমে আমরা তো এগুলো জানি যে কোন সময় বর্গ হবে, কোন সময় বর্গমূল হবে, ঠিক আছে? তো তাহলে দেখো কি আছে এখানে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো ছাত্রছাত্রী আছে, ঠিক আছে? তো তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে চারজন ছাত্র মিলে একটা গ্রুপ বানানো, ঠিক আছে? তো চারজনটা কি আছে দেখো, আমরা যদি দেখি এদিকে একটা আছে, এদিকে একটা আছে, ঠিক আছে? মানে একটা রোতে আছে, একটা স্তম্ভতে আছে, ঠিক আছে? তো তা আমরা দেখি যদি যদি যে এদেরকে এটি একটি বর্গক্ষেত্রের আকার কেন, এখানে আমরা দেখছি যে এখানে তোমার কি যে এখানে স্তম্ভ আর সারির ইয়ে কি সমান, ঠিক আছে? স্তম্ভ কয়টি আছে যদি আমরা দেখি দুটি আছে, আর সারি কয়টি আছে যদি আমরা দেখি দুটি আছে। তাহলে যেহেতু স্তম্ভ আর বর্গ সমান, তাহলে কি হবে, এটা হবে বর্গমূল, ঠিক আছে? বর্গ, ঠিক আছে? তো সারি আর স্তম্ভের সংখ্যা সমান, মানে আমরা 2 × 2 যদি করি পাবো হলো 4, আর তার মানে হলো 4 এটি কি বর্গ সংখ্যা। তাহলে এগুলো বিষয়ে তো আমাদের কোনো টেনশন নেই। এখন কি এটা বর্গ সংখ্যা, এখানে স্তম্ভ কয়টি আছে? ভেরি গুড, স্তম্ভ আছে হলো 3টি। আর আমাদের সারি কয়টি আছে? সারি আছে হলো, ভেরি গুড, সারি আছে হলো 2টি। তাহলে এটা কি বর্গ না, কেন কি স্তম্ভ আর বর্গের ইয়ে সমান নয়। তাহলে এটাকে কি বলবো, আমরা বলবো এটাকে আয়তক্ষেত্র, মানে 3 × যদি 2 করি আমরা হবে 6। এখন আমরা কি করলাম, এরকম করে আমরা একটি কি সারি বানিয়ে দিলাম। তো আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে সারির সংখ্যার কি স্তম্ভের সংখ্যা সমান আছে। তাহলে এটা কি বলবো, আমরা বর্গমূল বলবো। তাহলে এখানে কয়টা আছে, কয়টা সারি, কয়টা স্তম্ভ? 3টা সারি আর 3টা স্তম্ভ। তাহলে এটাকে কি বলি আমরা, এটাকে 3 × 3 যদি করি আমরা কত হবে 9। তাহলে 9 একটি কি বর্গ সংখ্যা। এরকম করে যদি আমরা বাড়াই যে দেখবো 6টি কোন সময়, ঠিক আছে? তাহলে কি এক কি বর্গ সংখ্যা? তো আমরা দেখিনি, যদি আমরা দেখি এখানে এক, ঠিক আছে? তো তো এক মানে কি, এখানে একটাই স্তম্ভ আর একটাই কলাম, সরি একটাই স্তম্ভ আর একটাই কি সারি। তাহলে এটা কি বর্গ সংখ্যা হবে? হ্যাঁ হবে, কিন্তু কি একটাই তো রো আর একটাই কলাম, বা একটাই স্তম্ভ একটাই সারি, তাহলে এটা তো বর্গ সংখ্যা হবে। তাহলে 1ও একটি কি বর্গ সংখ্যা। তাহলে এগুলো তো আমরা জানি যে 4টি থাকলে 4 × 4, এরকম করে 5 × 5, মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে সবগুলো সংখ্যা, মানে স্বাভাবিক সংখ্যা, ঠিক আছে? তো এখন আমরা বলতে পারবো যে সমান স্বাভাবিক সংখ্যাকে যদি দুবার আমরা গুণ করি তাহলে কি পাই আমরা, আমরা বর্গ সংখ্যা পাই। তাহলে এটা তোমরা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? তাহলে 1 হলো একটি বর্গ সংখ্যা। তাহলে এগুলোর মধ্যে আমাদের কোনো কনফিউশন নেই। এরকম করে 5টা 6টা 7টা 8টা করে করে আমরা দেখব যে অনেকটি আছে, ঠিক আছে? তো তাহলে প্রথম একটা প্রশ্ন দেখে নিই, যে এখানে বলেছে যে 7064 হোল স্কয়ার এর একক সংখ্যাটি হলো, মানে একক সংখ্যা কি হবে? অপশন এ আছে, অপশন বি আছে, অপশন সি আছে, আর অপশন ডি আছে। কোনটি হবে সঠিক উত্তর, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, সময় বাড়িয়ে দিয়েছি। বলো কোনটি হবে সঠিক আনসার। 7064 এর একক সংখ্যাটি হলো, মানে এর একক সংখ্যাটি কি হবে? তাহলে আমরা জানি একক সংখ্যা, এখানে আমরা দেখতে হবে যে এককে কত আছে, 4 আছে। তা 4 কে যদি আমরা বর্গ করে নিই কত হবে? 4 এর বর্গ যত হবে সেটাই তো একক সংখ্যায় থাকবে। তো দেখো কোনটি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার? তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে এখানে একক অঙ্কে কত আছে? একক অঙ্কে আছে হলো আমাদের কত, 4। তাহলে 4 কে যদি আমরা 4 বার ইনটু করি কত হয়? 4 4 যা 16। তাহলে একক অঙ্কে কত আছে?
6 আছে, তাহলে 6 আছে অপশন ডি তে। তাহলে সঠিক আনসার কি? অপশন ডি হলো সঠিক আনসার। তাহলে যারা যারা অপশন ডি তে চুজ করেছো তারা একদম ঠিক। তাহলে এখন আমরা দেখব, যা একটি প্রশ্ন দেখব কি আছে দেখো, কোন পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিচের কোন সংখ্যাটি দিয়ে শেষ হয় না? ঠিক আছে, আমরা 0.01, 02, 4 না 5 কোনটা দিয়ে শেষ হয় না সেটা আমাকে বলবে। তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, অনেক সময় দিয়েছি, ভাবো আর উত্তরটি দাও। কোন পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিচের কোন সংখ্যাটি দিয়ে শেষ হয় না? 01, না 4, না 5, না 02। মানে যদি একটা কোনো সংখ্যা পূর্ণবর্গ হয় তাহলে কোন সংখ্যাটি দিয়ে শেষ হবে না সেটা বলবে। এগুলো আমরা ডিভিশন করছি, তাহলে সেগুলো তোমাদের জানা একদম উচিত। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে। কি হবে সঠিক আনসার বলো, তাড়াতাড়ি বলো। খুবই অল্প সময় রয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। নাইন, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। কি আছে দেখো, কোন পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিচের কোন সংখ্যা দিয়ে শেষ হয় না? যদি আমরা দেখি, ঠিক আছে তো, 1 এর স্কয়ার করলে কত হয়? 1 হয়। ঠিক আছে তো, মানে তারপর যদি দেখি আমরা 4 এর স্কয়ার করলে কত হয়? কত হয়? 16 হয়। বা 5 এর স্কয়ার করলে কত হয়? 25 হয়। ঠিক আছে, যদি দেখি যে 8 এর স্কয়ার করলে কত হয়? 64 হয়। ঠিক আছে তো, তাই এরকম করে যদি দেখি আমরা পাবো কি? আমরা অপশন বি হবে সঠিক আনসার। মানে 0.2 কোনোটাতে থাকে না। বুঝতে পারলে? টুটা কোনো এককেই মানে শেষ হয় না। ঠিক আছে, কোনো অঙ্কেই 2 দিয়ে শেষ হয় না, বর্গ সংখ্যা যদি হয় সেটা। বুঝতে পারলে? তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? হবে অপশন বি। যা যারা অপশন বি তে চুজ করেছো তারা একদম ঠিক। তাহলে 10 কি বর্গ সংখ্যা? একদম নয়। কেন কি, আমরা যদি 10 কে ভাগ করি হবে কি? দুটি রো আর 5টি বা দুটি সারি আর 5টি স্তম্ভ। সেম ভাবে আমরা যদি আরেক রকম ভাবে করি যে 5 ইন্টু 2 মানে কি হবে? 5টি রো, দুটি স্তম্ভ, এরকম করেও করতে পারি। ঠিক আছে তো, তাহলে সেরকম ভাবেও মানে কোনোদিন এটা কি আমাদের বর্গ সংখ্যা হবে না 10। বুঝতে পারলে? মানে তার মানে বর্গ সংখ্যা বলতে আমরা এটাই বুঝি যে যে কোনো সংখ্যা যেটা আমাদের কি হবে, যেটাকে যেমন আমরা এখানে আছে 2 আছে, মানে 1 এর মিডলে কি আছে? 2 আর 3, দুটো বর্গ সংখ্যা হবে না? আবার দুটো বর্গ সংখ্যার মধ্যে আবার কি আছে দেখো, 4 আর 9 এর মধ্যে 5, 6, 7, 8। ঠিক আছে, চারটা আছে। সেম ভাবে যদি এখানে দেখি 10, 11, 12, 13, 15। ঠিক আছে, এখানে কয়টা? 6টা আছে। ঠিক আছে তো, সেম ভাবে এখানে যদি দেখি এখানে আরো থাকবে কয়টা? এখানে থাকবে আরো তোমার 8টা থাকবে। বুঝতে পারলে? মানে প্রথম 2টা, তারপরে 4টা, তারপরে 6টা, তারপরে 8টা, এরকম করে করে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে? তারপরে আবার মেবি 10টা হতে পারে। ঠিক আছে তো, যেমন 2, 2, 3, দেখো ঠিক আছে, এগুলো সবগুলো হলো হবে না। তাহলে এখন আমরা যদি দেখি একটা প্রশ্ন দেখে নেই। প্রশ্নতে আছে কি যে কতজন ছাত্রকে সমান সংখ্যক সারি এবং স্তম্ভে সাজানো যাবে? ঠিক আছে তো, তাহলে কোনটা হবে সঠিক আনসার? অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি? ঠিক আছে, সমান সংখ্যক স্তম্ভে সাজানো যাবে তার মানে হবে কি? আমাদের বর্গ সংখ্যা খুঁজতে হবে। মানে কোনটা হবে বর্গ সংখ্যা? বুঝতে পারলে? এখানে যে 4টি নাম্বার আছে, 4টি নাম্বারের মধ্যে সমান সংখ্যক সারি বা স্তম্ভ মানে হলো আমাদের কি, যে দুটো সমান হতে হবে। আর সমান হলে মানে কি, তার মানে এটা হবে বর্গ সংখ্যা। বুঝতে পারলে? তাহলে কোনটা হবে সঠিক আনসার? তার জন্য তোমরা উত্তরটি খুঁজো, সময় বাড়িয়ে দিয়েছি আমি।
কতজন ছাত্রকে সমান সংখ্যক সারি এবং স্তম্ভে সাজানো যাবে? অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি, অপশন ডি। কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। মানে আমরা কি খুঁজবো এখানে? আমরা খুঁজবো, দেখবো যে কোনটি এখানে বর্গ সংখ্যা। ঠিক আছে, তো দেখো সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে। কোনটি হবে সঠিক আনসার? আবার বলছি কোশ্চেনটা ভালো করে শুনো আর বুঝো। কতজন ছাত্রকে সমান সংখ্যক সারি এবং স্তম্ভে সাজানো যাবে? মানে স্তম্ভ সমান হতে হবে, আর আমাদের সারিটাও সমান হতে হবে। যদি দুটো সমান হয়ে যায় তার মানে কি সেটা সেই সংখ্যাটি হবে বর্গ সংখ্যা, তাই তো? আমরা দেখেছিলাম আগে। তাহলে এখানে কোনটি হবে সঠিক আনসার? তাহলে 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। যা যা অপশন ডি তে চুজ করেছে তারা একদম ঠিক, মানে ডি হলো সঠিক আনসার। কেন কি আমরা জানি যে 8 × 8 করলে কত হয়? 64। তাহলে 64 হলো সঠিক আনসার। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। এখন আমরা জানি যে এটা হলো সংখ্যা আর এগুলো হলো পূর্ণবর্গ। কি আছে? 1 এর পূর্ণবর্গ 1, 2 এর পূর্ণবর্গ যদি দেখি 4, 3 এর পূর্ণবর্গ 9, 4 এর পূর্ণবর্গ 16, এরকম করে যদি দেখে যাই, ঠিক আছে তো? 9, 5, ঠিক আছে? মানে লাস্টের দিকে যে সংখ্যাটি দেখো, মানে আমাদের কি কি আছে? যে 1, 4, 9, 5, ঠিক আছে? এগুলো সংখ্যা দিয়ে শেষ হয়। যদি এগুলো সংখ্যা দিয়ে শেষ হয় অন্তে, মানে শেষে, তাহলে এগুলো কি হবে? বর্গ সংখ্যা হবে। তাহলে এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে জিনিসগুলো। বুঝতে পারলে কি বলেছি? হুম। তাহলে আমরা চট করে একটা প্রশ্নে চলে যাই। সেম ভাবে যদি দেখো আমাদের কি আছে? 1, 4, ঠিক আছে, এরকম আছে। এগুলো নাম্বার যদি লাস্টে শেষ হয়, এগুলো কি হবে? বর্গ সংখ্যা হবে। তাহলে দেখো 4, 9, 5, ঠিক আছে তো? তাহলে এরকম করে আমরা দেখতে পেলাম যে সংখ্যার নকশাগুলো নিখুঁত বর্গক্ষেত্রে একক অঙ্কে ঘটেছে। ঠিক আছে তো? একক অঙ্কে দেখো কি কি আছে? 1, 4, 9, 6, 6, 5, সবগুলোতে এরকমই আছে। বুঝতে পারলে? একটা জিরো আছে। তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখবে। 0, 1, 4, 9, 6, 5, ঠিক আছে তো? 9 এগুলো কি আছে? অঙ্কে আছে। তাহলে এগুলো হবে কি? পূর্ণবর্গ সংখ্যা। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই। যদি এক অঙ্কে এগুলো সংখ্যা থাকে তাহলে এটাকে কি বলবো? আমরা পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলবো। এখন বলছি নিচের কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না, সেটা তোমরা আমাকে বলবে। তাহলে তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, সময় বাড়িয়ে দিয়েছি। বলো কোনটি হবে সঠিক আনসার? নিচের কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়? পূর্ণবর্গ সংখ্যা মানে কি? যেটা লাস্ট দিকে কি কি থাকবে, সেটাই। কোনটা হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। এগুলো আমরা রিভিশন করছি, তোমাদের প্রত্যেকটাই উত্তরেরই সঠিক আনসার দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, আমরা রিভিশন করছি। আর যদি উত্তর সঠিক নাও দাও, ঘরে গিয়ে একবার এগুলো প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে, তাহলে কখনো ভুলবে না। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার?
সময় খুবই অল্প আছে। কি বলছে নিচে, কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় সেটা বলবে। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কোনটি হবে? আমরা যদি 6 কে দেখি, একটা দেখেছিলাম যে 36, এটা পূর্ণবর্গ, এটাও পূর্ণবর্গ, এটাও পূর্ণবর্গ, মানে তিনটি সংখ্যা এখানে কি পূর্ণবর্গ। তাহলে সঠিক আনসার কি 50 কি পূর্ণবর্গ? না, 50 কে আমরা লিখতে পারবো কি হবে, যদি আমরা দেখি যে 50 আমরা স্কয়ারই দেখবো না। বুঝতে পারলে যে 36 থেকে 64 এর ভিতরে 50 আছে, ঠিক আছে তো? মানে এখানে কি এটা হলো 6 এর, এটা হলো 7 এর, এটা হলো 8 এর, আর 7 এর কত হবে 49। তাহলে তো 50 তো আসছে না, তাহলে কি 50 তো আমাদের পূর্ণবর্গ হবে না। তাহলে এগুলো আমরা জানি জিনিসগুলো, ঠিক আছে তো? মানে তারপর আমরা এরকমও বলতে পারবো যে লাস্টে যেগুলো দিয়ে, লাস্টে কত আছে, এখানে একক অঙ্কে কত আছে 6 আছে, এখানে কত আছে 4 আছে, এখানে কত, এখানেও 0 আছে, এখানেও 0 আছে, কিন্তু এখানে দুটো 0, এখানে একটা 0, তার জন্য এটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না। বুঝতে পারলে? মানে সঠিক আনসার হবে অপশন বি। অপশন বিটি হলো কি যে এটা 50 হলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়। যেহেতু আমরা একটা রিভিশন করছি তার জন্য জাস্ট আমরা কোশ্চেন গুলো আমরা বেশি করে নেব। তাহলে যদি দেখি আমরা কি দেখেছিলাম যে যদি একটি সংখ্যা 0 1 4 5 6 9 দিয়ে শেষ হয়, এটি কি সর্বদা পূর্ণবর্গ হবে? এখন তো এটা অনেক বড় কথা বলে দিল, যদি এগুলো দিয়ে শেষ হয় সবসময়, তাহলে এটা কি সর্বদা পূর্ণবর্গ হবে? দেখি নাই। তাহলে কি আছে দেখো, এখন কি আছে 16 20 25 9 49 81 64 100 কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা? তো এখানে কি আছে 16 49 81 64 আর 100, এগুলো এখানে 1 সেম ভাবে যদি আমরা দেখি, যেখানে 26, ঠিক আছে 71, আর এখানে 54, আর এখানে 90, তাহলে এগুলো কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? না, হবে না। হবে না তো? আমরা যদি চেক করি এগুলো কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা? একদম না। 35 5 দিয়ে শেষ হয়েছে, 9 দিয়ে শেষ হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, ঠিক আছে তো? তাহলে আমরা দেখে নিয়েছিলাম আগেই। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, কি আছে দেখো, আমরা সর্বদা বর্গ পাই যখন কি করে দুটি সমান সংখ্যাকে যোগ করি, না দুটি সমান সংখ্যাকে গুণ করি, না দুটি জোড় সংখ্যাকে যোগ করি, না দুটি জোড় সংখ্যাকে গুণ করি। তাহলে কি বললো কোনটি হবে সঠিক আনসার? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিয়ে সময় দিচ্ছি, ভাবো আর উত্তরটি দাও। কি হবে সঠিক আনসার? কোন সময় আমরা সর্বদা বর্গ সংখ্যা পাবো? যে সময় দুটি সমান সংখ্যাকে যোগ করব, না দুটি সমান সংখ্যাকে গুণ করব, না দুটি জোড় সংখ্যাকে যোগ যোগ করি, না দুটি জোড় সংখ্যাকে গুণ করব। কোন সময় হবে? তার সময় চলে যাচ্ছে, ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় খুবই অল্প আছে। সময় খুবই অল্প আছে। কি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে সময় 1 ইন্টু 1, ঠিক আছে তো, 2 ইন্টু 2, 3 ইন্টু 3, 4 ইন্টু 4, ঠিক আছে তো? এরকম করে যদি দেখি 5 ইন্টু 5, তাহলে এটা কি সমান সংখ্যাকে কি করছি আমরা গুণ করছি, মানে অপশন বি। দুটি সমান সংখ্যাকে যে সময় আমরা গুণ করি এ সময় কি পাবো আমরা সর্বদা? আমরা কি পাবো? ভেরি গুড, বর্গ সংখ্যা পাবো। তাহলে বুঝতে পারলে কি বলেছি? ভেরি গুড। তাহলে
আমরা এখানে অনেকজন ছাত্রছাত্রী দেখতে পাচ্ছি। এখানে কি আছে, কেমন করে আমরা ওয়ান জনকে সমান সংখ্যক সারি এবং সমান সংখ্যক স্তম্ভতে সাজাবো। তাহলে আমরা জানি এগুলো আমরা কিভাবে করব, বা এখানে কি আছে দেখো 6889 বর্গমিটারকে কিভাবে আমরা আমরা কি করব, একটা বেড়া দেবো, ঠিক আছে। তো তাহলে প্রথমে বেড়া দেওয়ার জন্য কি বার করতে, পরিসীমা বার করতে হবে। তাহলে বর্গমূল আমরা নির্ণয় করা শিখবো এখানে। তাহলে কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করব, তাহলে আমরা জানি যে এই একের বর্গমূল কত হবে, এগুলো তো আমরা জানি যে যদি একের বর্গ কত 1, তাহলে একের বর্গমূল 1 হবে। সেম 2 এর বর্গমূল কত 4, তাহলে 4 এর বর্গমূল 2 হবে। সেম এখানে 9 এর বর্গমূল কত, 3 এর বর্গমূল কত 9, তাহলে 9 এর বর্গমূল কত হবে 3। মানে 3 এর বর্গ 9, তাহলে 9 এর বর্গমূল কত হবে 3 হবে। বুঝতে পারলে? সেম যদি আমরা এখন তারপরটা কি হবে বলো, হ্যাঁ ভেরি গুড, যদি আমরা বলতে পারি যে 4 এর বর্গ 16, তাহলে 16 এর বর্গমূল, ভেরি গুড 4। সেম ভাবে যদি আমরা বলি 9 এর বর্গ 81, তাহলে 81 এর বর্গমূল 9। ঠিক আছে, তাহলে এরকম করে আমরা দেখবো যে আর বর্গমূল আমরা কি এটাকে এরকম দিয়ে ডিনোট করি। ঠিক আছে, তো তাহলে আমরা বর্গ করলে আমরা কি পাবো, যে +-3, মানে তোমার প্লাসের ভ্যালুটাও হবে, সেই মাইনাসের ভ্যালুটাও এখানে হবে। ঠিক আছে, তো মানে কি আছে দেখো, যখন কোনো সংখ্যা বর্গমূল জানতে চাওয়া হয়, ঠিক আছে, তো আমরা কেবলমাত্র ধনাত্মক মূল্যের কথাই বলি। ঠিক আছে, তো কেন কি এটা মনে রাখবে, সবসময় আমরা ধনাত্মক মূল্যের কথাই নেব, মানে ধনাত্মক সংখ্যাটাই নেব। ঠিক আছে, তো তা কি আছে দেখো, কোন সংখ্যাটি বর্গমূল বিজোড় সংখ্যা হবে, কোন সংখ্যাটি বর্গমূল বিজোড় সংখ্যা হবে, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি। কোনটা হবে সঠিক আনসার বলো। বিজোড় সংখ্যা মানে তো বলো, জানোই। ঠিক আছে, বর্গমূল বিজোড় সংখ্যা হবে কোনটা, সময় চলে যাচ্ছে। দেখো তোমাদেরকে সময় বেশি দেওয়ার মানে তোমরা একটু ভাবো আর উত্তরটি দাও। ঠিক আছে, যাতে তোমরা ভাবতে একটু সময় পাও। সময় খুবই অল্প আছে। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা সবাই সি আর ডি দিচ্ছ বেশি করে উত্তর। কোনটি হবে সঠিক আনসার, যদি সি আর ডি এর মধ্যে হয় তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় খুবই অল্প আছে। সময় খুবই অল্প আছে, বলো কি হবে সঠিক আনসার? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? যদি আমরা দেখি তাহলে সঠিক আনসারটি হবে আমাদের অপশন ডি। কেন কি আমরা জানি যে 15 স্কয়ার মানে কত, 225, এটা হবে সঠিক আনসার। আমরা তো জানি এগুলো এগুলো বিষয়ে তো আমাদের কোনো কনফিউশন নেই। তাহলে এগুলো তো আমরা জানি যে সংখ্যা আর বর্গ সংখ্যা। ঠিক আছে, তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন দেখে নিই। কি আছে দেখো, 8836 এর বর্গমূল হলো উৎপাদকীয় পদ্ধতি না অবলম্বন করে। ঠিক আছে, তো উৎপাদকীয় পদ্ধতি অবলম্বন না করে আমাদের এটা বর্গমূল কত হবে সেটা তোমরা বার করবে। তাহলে একদম ইজি। আচ্ছা এটা ছাড়ো, আমরা যদি আমরা এগুলো দেখি তাহলে কিভাবে করব, জাস্ট আমরা উৎপাদকীয় পদ্ধতি ইউজ করে করব। 2 3 এরকম করে করে দেখবো কোনটা 2 দিয়ে যায়, তারপরে দেখবো 3 দিয়ে যায় কি, তারপরে দেখবো 3 দিয়ে এটাকে যায়। কেন কি আমরা জানি যে এখানে 1 প্লাস 5 প্লাস, মানে এই চারটে সংখ্যা যদি সময় আমরা গুণ করব, সরি প্লাস করব, এর সময় কি এটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল, তার জন্য এটা 3 দিয়ে ডিভাইড যাবে। ঠিক আছে, সেম ভাবে আবার যদি করি দেখবো এটা আবার 3 দিয়ে যায়, এটা আবার যদি করি আমরা কত 3 দিয়ে যাবে কি, 3 দিয়ে এটা যাবে না, 13 দিয়ে যাবে, তাহলে হবে
13, মানে এটা কি একটা বর্গ সংখ্যা। কেন বর্গ সংখ্যা? দেখো আমরা দেখতে পাবো যেখানে 3 এটা আছে, ঠিক আছে? তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সবগুলো সংখ্যা কি দুবার দুবার এসেছে, তাহলে এটাকে লিখতে পারবো 1 × 3 × 1 3 × 13, তাহলে সেম 13 এটা, মানে এটা কি, মানে প্রতি সারিতে আমরা দেখবো যে সারি এবং স্তম্ভে 39 জন স্টুডেন্ট থাকবে। হ্যাঁ, এখানে আছে দেখো কি 1411 কে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এটি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাবো, ঠিক আছে? তো তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি, প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, এটাকে আমরা বর্গমূল, মানে আমাদের ভাগ করে করে দেখতে হবে, মানে বর্গমূল বার করতে হবে কত কত হয়, মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতিতে উৎপাদক করতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে কি কি হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে 2 শুধু একটা আছে, বাদ বাকি দেখবো এটারও পেয়ার আছে, এটারও দুটা, এটাও দুটা, এটাও দুটো, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি কি 2 শুধু একটা আছে। তার মানে কি কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে আমরা গুণ করবো এটাকে? ভেরি গুড, আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি 2 দিয়ে গুণ করবো, কেন কি এখানে যদি 2 দিয়ে একটা গুণ করি আমরা, তাহলে এখানে দুটাও কি দুবার হয়ে যাবে, এটাও দুবার হয়ে যাবে। তো তার মানে কি আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে এটাকে 2 দিয়ে আমরা গুণ করব, ঠিক আছে? তো তা গুণ করলে পরে এটা হয়ে যাবে সেম। এখন তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পারবো যে কোন সংখ্যাটির বর্গমূল মৌলিক সংখ্যা, এখন কোন সংখ্যাটির বর্গমূল মৌলিক সংখ্যা হবে সেটা তোমাদের বার করতে হবে। তার জন্য সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে। মৌলিক সংখ্যা তো মানে জানোই, যেটা মানে কি, যেটা দিয়ে আমাদের কি, যেটা যেটা কোনো উৎপাদক থাকবে না, ঠিক আছে? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে সময় দিয়েছি, ভাবো অর্থটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে। কোনটা বর্গমূল কি হবে সেটা প্রথমে লিখে নাও, ঠিক আছে? তারপরে দেখবে কোনটা মৌলিক সংখ্যা, মানে কোনটা 361 এর বর্গমূল কত, 81 এর বর্গমূল কত, 441 এর বর্গমূল কত, আর 225 এর বর্গমূল কত। করার পরে দেখবে কোনটি হলো কি আমাদের মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা মানে কি, যে সংখ্যাটি হলো কি শুধু ওই সংখ্যাটি দিয়ে ডিভাইড, মানে ভাগ যাবে, বা আমরা বলতে পারি যে ওই সংখ্যাটির কি, মানে সবসময় উৎপাদক কি থাকবে 1 আর ওই সংখ্যাটি নিচে। তাহলে এরকম কোন সংখ্যাটি হবে সেটা তোমাদের বলতে হবে। তো সময় চলে যাচ্ছে, ভাবো অর্থটি দাও। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার? বুঝতে পারলে মৌলিক সংখ্যা মানে কি? তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার, সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু। সময় খুবই অল্প আছে। 5 4 3 2 1 0, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে আমরা যদি দেখি যে এটা কত হয় 19, এটা কত হয় 9, এটা কত হয় 21, আর এটা কত হয় 15, তাহলে এখানে মৌলিক সংখ্যা কোনটি? ভেরি গুড, 19 হলো মৌলিক সংখ্যা, তাহলে অপশন হবে এ হবে সঠিক আনসার। তাহলে এখন আমরা আমরা তো জানি যে আমরা যদি দেখি যে বর্গমূল কি, বর্গমূল যদি বার করি আমরা, ঠিক আছে, উৎপাদক পদ্ধতিতে বর্গমূল বার করা অনেকটা টাফ হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো টাফ হয়ে যায় মানে কি, আমরা একটা একটা করে আমাদের চেক করতে হবে, 2 দিয়ে যাবে না 3 দিয়ে যাবে, এরকম করে করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? তো সেটা অনেকটা কঠিন কর হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো সেগুলো তো আমরা বার করা তো অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। তো তাহলে আমরা কি করব, ওই সময় আমরা কি একটা নতুন পদ্ধতি ইউজ করব, এটাকে আমরা বলবো কি, ভাগ পদ্ধতি। এখন ভাগ পদ্ধতিটা কি আমরা সেটাও জানি, যে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে, একটা ডিভাইড করতে হবে, ভাগ মানে এটাকে কি করতে হবে, আমাদের ভাগ করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? তো মানে আমাদের একটা পেয়ার বানাতে হবে, তো মানে জোড়া বানাতে হবে, তো জোড়া বানালাম দুটা দুটা করে। তারপরে আমরা দেখবো যে এই সংখ্যাটি 68টি কোন সংখ্যা থেকে কোন সংখ্যার, মানে কোন স্কোয়ার নাম্বার থেকে কোন স্কোয়ার নাম্বারের ভিতরে আছে। চলো আমরা দেখি, যদি দেখবো যে 8 থেকে 9 এর ভিতরে আছে, মানে 8 স্কোয়ারের থেকে 9 স্কোয়ারের ভিতরে আছে, তাহলে আমরা নেব ছোট সংখ্যাটি। তো ছোট সংখ্যাটি কি 8, মানে এটা নেব।
তারপরে যদি এটা নেই, তারপরে তো আমরা জানি কি করতে হয়, তারপরে তো নর্মাল প্রসেস বসালাম। তারপরে যে 8টা আছে, 8টা দিয়ে আবার 8টাকে কি করব, যোগ করব। যোগ করলে কত হয়, 8টা আনবো নিচে, যে আমাদের ভাগফল কত ছিল 8, তাহলে 8টা নিচে আনবো, 8টা দিয়ে 8টাকে যোগ করব, ভাজককে যোগ করব, কত হবে 16। 16 এখন আমরা জানি 16 যদি হয়ে যায় সমানভাবে কত হবে 16। তারপরে আমরা দেখব এখন কোন সংখ্যাটা এখানে দিলে সেম নাম্বার দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারি, ঠিক আছে। তো তাও দেখি কোন সংখ্যাটি দিয়ে হতে পারে আমাদের, কোন সংখ্যাটি দিয়ে হতে পারে, কোন সংখ্যাটি দিয়ে হতে পারে আমাদের। ঠিক আছে, এরকম করে যদি আমরা দেখি, এরকম করে আমাদের বার করতে হবে, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা যদি দেখি যে আমাদেরকে বলতো 8281 এর বর্গমূল কি হবে, হতে পারে, ঠিক আছে। তো কি আছে দেখো, 8281 এর বর্গমূল হলো কি হবে, অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি, অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার? আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, বলো কোনটি হতে পারে সঠিক আনসার। সেম বর্গমূল সংখ্যা দিয়ে বর্গের ইয়ে দিয়ে করো তোমরা, ভাগ পদ্ধতি দ্বারা যদি করো, কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে, 6, 5, 4, 3, 2, 1, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? যদি আমরা দেখি 8281 এর বর্গমূল হলো কি হবে, এর বর্গমূল আমরা যদি ভাগ পদ্ধতি দ্বারা করি, ঠিক আছে। তো ভাগ পদ্ধতি তো আমরা জানোই, তো 8281 এর ভাগ পদ্ধতি দ্বারা যদি আমরা করি, কত হবে যে 8281, প্রথমে দেখতে হবে যে 8281টা কোন স্কয়ার নাম্বার থেকে কোন স্কয়ার নাম্বারের ভিতরে আছে, ঠিক আছে। তো দেখবো যে আমরা 9 স্কয়ার থেকে আমাদের 10 স্কয়ারের ভিতরে আছে, তাহলে আমরা লিখবো ছোট সংখ্যাটি, মানে 9 দিয়ে করব। সেম যদি 9 দিয়ে করি তাহলে কত হবে 81, তারপরে 181, এখন এটা দিয়ে এটাকে যোগ করব, কত হবে 18, 18 এখানে বসাবো। এখন এমন একটি সংখ্যা যেখানে এখানে বসালে হয়ে যায়, মানে 81, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা দেখবো যে কি আছে 91, মানে অপশন সি হলো সঠিক আনসার, মানে 91 হলো এটার সঠিক সঠিক উত্তর। তা বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তো যা যা 91 এ দিয়েছো তারা একদম ঠিক। তাহলে তো এগুলো এবং সেম ভাবে বর্গমূল আমাদের বার করতে হবে এটার। তো বর্গমূল বার করার জন্য প্রথমে কি করতে হবে, এই জমিটার প্রথমে দৈর্ঘ্য বার করতে হবে। আমাদের কি বর্গ ক্ষেত্র মানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে, তার প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, দৈর্ঘ্য বার করতে হবে। তো দৈর্ঘ্য কত হলো 83 মিটার। তাহলে 10 বার দিতে আমাদের কি করতে হবে, 10 দিয়ে প্রথমে আমাদের এটা কি করতে হবে, পেরিমিটার বার করতে হবে। মানে পেরিমিটার মানে কি, আমাদের পরিসীমা বার করতে হবে। পরিসীমা মানে কি, আমরা কি করব 83 ইন্টু 4 করবো, তাই এরকম করেই তো বার করবো। তাহলে 83 ইন্টু কত হবে 4, তাহলে কত হয়েছে আমাদের 3T2। এখন আমাদের বলেছে 10 বার বেড়া দিতে, মানে কি 10 বার ইয়ে করবে, মানে 10 দিয়ে ইন্টু করবো, মানে একবার বেড়া দিতে লাগবে কত মিটার, লাগবে হলো 332 মিটার। তাহলে 10 বার বেড়া দিতে কত লাগবে, ভেরি গুড, আমরা 10 দিয়ে ইন্টু করবো। তাহলে 10 দিয়ে ইন্টু করলে কত হবে, আমাদের হবে 332 মানে এত মিটার। তাহলে এটাও হয়ে গেল। এখন যদি একটা প্রশ্ন দেখি কি আছে দেখো, একটি পূর্ণবর্গ পেতে
1030 থেকে সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে? তাহলে এগুলো তো আমরা জানি, অলরেডি করে নিয়েছিলাম। তাহলে এখন আমরা একটা দেখি কি আছে। দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে এই ব্যক্তিটি কি করছে, দেখছে যে এটা কি একটা আয়তকার একটা বক্স দেখছে, ঠিক আছে। এটার কত বর্গমিটার হতো? এটা 4321 বর্গমিটার এটার কি কালি, ঠিক আছে। তো তাহলে ও কি একটা স্কোয়ার বক্স বানাবে, তাহলে স্কোয়ার বক্স বানাতে হলে, ঠিক আছে, তো কত মিটার এখান থেকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে, ঠিক আছে। তো এই এলাকাটার আমাদের কত হবে, এই এলাকাটার আমাদের কি বর্গ কত হবে সেটা আমাদের বার করতে হবে। আমাদের কি পুরোটার বর্গ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো আমাদের এই এলাকাটার বর্গ বার করতে হবে। এই এলাকাটা বর্গ মানে কি, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্কোয়ার আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি করব, প্রথমে আমরা করব 4321 কে আমরা বর্গ করব। সেম আমরা জানি যে কিভাবে করতে হয়, এগুলো আমরা জানি অলরেডি। হ্যাঁ, এখন দেখবো 6 কে আনতে হবে নিচে, তারপরে 6 দিয়ে করব 12। এখানে এমন একটা সংখ্যা দেখবো, এখানে কি 12 মানে 72। তো 72 বসলে তো হবে না, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, একটা কম দিতে হবে, মানে 5 দিয়ে দেখবো। এখন 5 দিয়ে যদি করি, 6 দিয়ে করলে কত হয়, এটা 756। এটা বড় হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা কি করব, 5 দিয়ে করব। 5 দিয়ে করলে কত হয়, 625, মানে 5 এখানে বসিয়ে দেবো। হলো, এখানে দেখতে পাচ্ছি কত হচ্ছে, 96 হচ্ছে, ঠিক আছে। তো মানে এখন যদি আমাদের যেটা এটা থাকবে, এখান থেকে যদি আমরা 96 বর্গমিটার, ঠিক আছে। তো মানে এই এলাকাটার দৈর্ঘ্য বেরিয়ে গেল কত, কালি বেরিয়ে গেল 96 বর্গমিটার। এখন আমাদের কি পুরোটার কালি দেওয়া, আর পুরোটার কালি দেওয়া, আর এই এই এলাকার কালি জানি, আর এই পুরোটার কালি জানি। তাহলে আমরা কি করব, এই কালিটা কিভাবে বার করব, আমরা জাস্ট কি করব, এর এই কালি থেকে আমরা এই কালিটা মাইনাস করে দেব, তাহলে তো হয়ে যাবে। তো দেখি যদি মাইনাস করি আমরা, -96 যদি করি কত হয়, 44, এত মানে আনসার হচ্ছে 65। মানে এই এলাকাটার কত হবে, 65 হবে এটার আনসার, মানে 65 বর্গ মিটার। বুঝতে পারলে, ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, মানে এটার কত হবে, 65 করে হবে। বুঝতে পারলে, মানে এখানে কত এরিয়াটা কত হবে, 24225 হবে এটার কি বর্গ মিটার, এটার কালি হবে। তো বুঝতে পারলাম। তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই কি আছে। দেখো 3040 থেকে ক্ষুদ্রতম কত বিয়োগ করলে এটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাওয়া যাবে। তাহলে তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও, কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, খুবই অল্প সময় রয়েছে। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। টেন, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, তাহলে সঠিক আনসারটি হবে, যারা অপশন বি দিয়ে দিয়েছে তারা একদম ঠিক, ঠিক আছে। তো তাহলে সঠিক আনসারটি হবে অপশন বি, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো তো আমরা জানি পূর্ণবর্গ সংখ্যা ইউজ করে করতে হবে। বুঝতে পারলে, তাহলে আজকে ক্লাস এতক্ষণ থাকবে। আমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করব নতুন কিছু টপিক আর নতুন কিছু জিনিস নিয়ে, ঠিক আছে। চলো।
গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো তোমাদের সবাইকে আজকে টেলি এডুকেশন ক্লাসে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি। ওকে, সো স্টুডেন্টস, আমরা রেগুলার ক্লাসে আমরা রেখা এবং কোণের উপরে শিখছি। ওকে, তো আমাদের আজকের ক্লাসটা কি হবে? রিভিশন ক্লাস হবে। ওকে, তো আমরা যা শিখেছিলাম সেটা আমরা রিভাইজ করব। এখানে তোমরা দেখতে পারছো আমরা অলরেডি শিখেছি কোণের জোড়া, রাইট? তোমরা দেখতে পারছো এখানে দুটি কোণ আছে, অ্যাঙ্গেল এ বি সি এবং অ্যাঙ্গেল সি বি ই। এখন বলো তো এই দুটি কোণকে কোণের জোড়া বলা হবে কিনা? ভেরি গুড, এই দুটি কি হবে? কোণের জোড়া হবে, কারণ এই দুটি দেখো তোমরা একটি সমতলে আছে, রাইট? তো অ্যাঙ্গেল এ বি সি এবং অ্যাঙ্গেল সি বি ই হলো জোড়া কোণ বা কোণের জোড়া আমরা বলতে পারি। এখন দেখো এই দুটি কোণে অ্যাঙ্গেল এ বি সি এবং অ্যাঙ্গেল সি বি ই, কোণে বি হলো সাধারণ শীর্ষবিন্দু। ওকে, তারপর তোমরা দেখতে পারছো বিসি হলো সাধারণ বাহু, যে কি করছে এই দুটি কোণকে এ বি সি এবং সি বি ই কোণ দুটিকে কি করছে? দুটি ভাগে বিভক্ত করছে। ওকে, যে বিসি দুটি কোণকে পৃথক করছে এখানে এ বি সি এবং সি বি ই কে। ওকে, তো এখানে আমরা বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল এ বি সি এবং অ্যাঙ্গেল সি বি ই হলো কি কোণ? সন্নিহিত কোণ। তো সন্নিহিত কোণ কখন হবে? যখন দুটি কোণের একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকবে এবং একটি সাধারণ বাহু থাকবে, তখন কি বলা হবে? কোণ দুটিকে সন্নিহিত কোণ বলা হবে। ওকে, তো এখানে অ্যাঙ্গেল এ বি সি এবং অ্যাঙ্গেল সি বি ই হলো সন্নিহিত কোণ। তো মনে রাখবে যে একটি জোড়া কোণ যা একটি অপরকে ছেদ করে না এবং একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু, ওকে, একটি সাধারণ বাহু যা দুটি কোণকে পৃথক করে, তাকে কি বলা হয়? সন্নিহিত কোণ বলা হয়। তো সিম্পলি তোমরা মনে রাখবে যখন দুটি জোড়া কোণ হবে, ওকে, যার একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকবে এবং সাধারণ বাহু থাকবে, সেই দুটি কোণকে কি বলা হবে? সন্নিহিত কোণ বলা হবে। ওকে, তো এখন দেখো আমরা কয়েকটি এক্সাম্পলস নেব, ওকে, যেগুলো সন্নিহিত কোণ হয় কি না। যেখানে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি কি হবে? ভেরি গুড, সন্নিহিত কোণ হবে। ওকে, তারপর অ্যাঙ্গেল বি এবং অ্যাঙ্গেল সি কে সন্নিহিত কোণ হবে এবং অ্যাঙ্গেল সি এবং অ্যাঙ্গেল এও কি হবে? সন্নিহিত কোণ হবে। কারণ তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি যদি আমরা নেই, তখন এই দুটি কোণের সাধারণ শীর্ষবিন্দু একই হবে, এটি হবে সাধারণ শীর্ষবিন্দু। তারপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটি সাধারণ বাহু। ওকে, তো আমরা কি বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি হলো সন্নিহিত কোণ, তারপর অ্যাঙ্গেল বি এবং অ্যাঙ্গেল সি হলো সন্নিহিত কোণ এবং অ্যাঙ্গেল সি এবং অ্যাঙ্গেল এ হলো সন্নিহিত কোণ। ওকে, সিমিলারলি এখানেও তোমরা দেখতে পারবে, ওকে, এই অ্যাঙ্গেল 1 অ্যাঙ্গেল 2 কি হবে? সন্নিহিত কোণ। তারপর অ্যাঙ্গেল 2 অ্যাঙ্গেল 3 হবে সন্নিহিত কোণ। ওকে, দেখো সাধারণ শীর্ষবিন্দু একই আছে এবং একটি সাধারণ বাহু আছে যে কোণ দুটিকে পৃথক করেছে। ওকে, তো আমরা বলতে পারি এগুলো হলো সন্নিহিত কোণ বা সন্নিহিত কোণের জোড়া আমরা বলতে পারি। ওকে, তো এখন দেখো যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে পরীক্ষা করো নিচের জোড়া কোণগুলো সন্নিহিত কোণ হবে কি না। ওকে, আমাদেরকে এই দুটি কোণ দেওয়া আছে, যেমন অ্যাঙ্গেল এল এম এন এবং অ্যাঙ্গেল এল পি কিউ। ওকে, এখন আমাদেরকে চেক করতে হবে যে এই দুটি কোণ যে দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল এল এম এন এবং অ্যাঙ্গেল এল পি কিউ, এই দুটি কোণ সন্নিহিত কোণ হবে কিনা। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাঙ্গেল এল এম এন এবং অ্যাঙ্গেল এল পি কিউ হলো কোণের জোড়া, কারণ এই দুটি কোণ একই সমতলে আছে। কিন্তু এখানে দেখো যে অ্যাঙ্গেল এল এম এন এর এবং এল পি কিউর কি হলো? শীর্ষবিন্দু, সাধারণ শীর্ষবিন্দু একে নয়। ওকে, তো আমরা কি বলতে পারি? যখন সাধারণ শীর্ষবিন্দু ভিন্ন হবে তখন আমরা বলতে পারি যে কোণ দুটি কি নয়? সন্নিহিত নয়। ওকে, তো এখানে আমরা বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল এল এম এন এবং অ্যাঙ্গেল এল পি কিউ হবে এই কোণ দুটি সন্নিহিত কোণ হবে না। ওকে, সিমিলারলি এখানে আমাদেরকে দেওয়া আছে যে দুটি কোণ দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি। এখন বলো তো অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি সন্নিহিত কোণ হবে কিনা। ভেরি গুড, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি হলো কোণের জোড়া। আর এখানে দেখো যে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বির সাধারণ শীর্ষবিন্দু হলো এল। ওকে, আর সাধারণ বাহু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এল এম।
LM বাহুটি এই দুটি কোণকে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি কে কি করেছে, পৃথক করেছে। তো আমরা বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি হবে সন্নিহিত কোণ, কারণ অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি সাধারণ বাহু আছে এবং অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বির একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু আছে। আমরা কি বলতে পারি, ভেরি গুড, আমরা বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি হলো সন্নিহিত কোণ। ওকে, সিমিলারলি এখানে দেওয়া আছে যে অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর, ওকে, অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর এস টি। এখন আমাদেরকে চেক করতে হবে যে অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর এস টি সন্নিহিত কোণ হবে কিনা। ওকে, তো সন্নিহিত কোণের জন্য এই দুটি কোণের কি হবে, কি হতে হবে, সাধারণ শীর্ষবিন্দু এবং সাধারণ বাহু থাকতে হবে। ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর এস টির সাধারণ শীর্ষবিন্দু নেই। ওকে, যখন সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকবে না তখন আমরা বলতে পারি যে এই কোণ দুটি অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর এস টি সন্নিহিত কোণ হবে না। এরকম ভাবে আমরা সন্নিহিত কোণ বার করতে পারবো। সিমিলারলি এখানে দেওয়া আছে, দেখো আমাদেরকে দেওয়া আছে ডি ই এফ এবং ডি ই জি। ওকে, এই দুটি কোণ সন্নিহিত কোণ হবে কিনা সেটা আমাদেরকে বার করতে হবে। তো এখন দেখো যে অ্যাঙ্গেল ডি ই এফ এবং অ্যাঙ্গেল ডি ই জি এই দুটি কোণের সাধারণ শীর্ষবিন্দু হলো ই। সাধারণ শীর্ষবিন্দু আছে, কিন্তু এখন দেখতে হবে যে সাধারণ বাহু আছে কিনা, যেটা সাধারণ বাহু এই দুটি কোণকে পৃথক করছে। কিন্তু এখানে দেখো যে ডিই এফ এবং ডিই জির একটি সাধারণ বাহু হলো ডিই, কিন্তু এই ডি সাধারণ বাহুটি কোণ দুটিকে পৃথক করে নেই। তো আমরা কি বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল ডিইএফ এবং অ্যাঙ্গেল ডিইজি সন্নিহিত কোণ হবে না। বুঝতে পেরেছো? ভেরি ওকে। তো এখন দেওয়া আছে যে নিচের চিত্রে, আমাদেরকে একটি চিত্রে দেওয়া আছে, এই চিত্রে যে কোনো 5টি সন্নিহিত কোণের জোড়া আমাদেরকে বার করতে হবে। ওকে, তো এই চিত্রটি দেখে তোমরা কি করতে হবে, যে কোনো 5টি সন্নিহিত কোণের জোড়া তোমাদেরকে বার করতে হবে। এখন দেখো যে অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর কিউ এস যদি আমরা নেই, পি কিউ আর এই কোণটি পি কিউ আর এবং আর কিউ এস, ওকে, এই দুটি কোণ। এখন দেখো যে অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর কিউ এস এর সন্নিহিত সাধারণ শীর্ষবিন্দু আছে এবং সাধারণ বাহু আছে যেটা হলো কিউ আর। এই বাহুটি এই দুটি কোণকে কি করছে, পৃথক করেছে। তো আমরা কি বলতে পারি, ভেরি গুড, আমরা বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এবং অ্যাঙ্গেল আর কিউ এস হবে সন্নিহিত কোণের জোড়া। সিমিলারলি আমাদেরকে আরো 4টি বার করতে হবে, যেমন অ্যাঙ্গেল আর কিউ এস এবং অ্যাঙ্গেল এস কিউ টি, এই দুটি কি হবে, সন্নিহিত কোণের জোড়া হবে। তারপর দেখো আমরা নেব অ্যাঙ্গেল পি কিউ জেড এবং অ্যাঙ্গেল জেড কিউ টি, এই দুটি কোণ দেখো পি কিউ জেড এবং জেড কিউ টি, এই দুটিকে কি বলা হবে, সন্নিহিত কোণের জোড়া বলা হবে। ওকে, তারপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাঙ্গেল পি কিউ এস, আমরা যদি অ্যাঙ্গেল পি কিউ এস নেই এবং তার সঙ্গে আমরা কি নেব, অ্যাঙ্গেল এস কিউ টি, অ্যাঙ্গেল এস কিউ টি, এই দুটি কোণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ সন্নিহিত কোণের জোড়া হবে। ওকে, তারপর আমাদেরকে লাস্ট আরেকটা কোণ সন্নিহিত কোণের জোড়া বার করতে হবে, সেটা হলো অ্যাঙ্গেল আর কিউ টি। আমরা এটাকে নিতে পারি অ্যাঙ্গেল আর কিউ টি, তার সঙ্গে আমরা নিতে পারি অ্যাঙ্গেল জেড কিউ টি। ওকে, আর কিউ টি এবং জেড কিউ টি, এই দুটি কোণ কি হবে, সন্নিহিত কোণের জোড়া হবে। ওকে, তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে আমরা 5টা কোণ লিখেছি, এই 5টি কোণ কি হবে, সন্নিহিত কোণের জোড়া হবে। বুঝতে পেরেছো? এরকম ভাবে আমরা কি করতে পারি, একটি চিত্র থেকে আমরা সন্নিহিত কোণের জোড়া আমরা ইজিলি বার করতে পারি। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন দেখো যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে পরীক্ষা করো যে নিচের জোড়া কোণগুলো পূরক কোণ হবে কিনা। আমরা অলরেডি শিখেছি পূরক কোণ কি হয়, রাইট? কোণকে আমরা কি বলতে পারি, পূরক কোণ বলতে পারি। যেমন আমাদেরকে দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে 56 ডিগ্রি কোণ দেওয়া আছে, কোণের যোগ দেওয়া আছে 56 ডিগ্রি, এখানে দেওয়া আছে 34 ডিগ্রি। তো আমরা কি করব, এই দুটি কোণের সমষ্টি বার করব, যোগফল বার করব। ওকে, যদি এই দুটি কোণের যোগফল কত হয়, ভেরি গুড, যদি এই দুটি কোণের যোগফল 90 ডিগ্রি হয় তখন আমরা বলতে যে এই দুটি কোণ কি হবে, পূরক কোণ হবে। তো এখন দেখো 56 ডিগ্রি এবং 34 ডিগ্রির যোগফল হলো কত, 56 প্লাস, আমরা করব 56 ডিগ্রি এখানে প্লাস 34 ডিগ্রি, 56 প্লাস 34। তো
তো যখন আমরা 56 ডিগ্রি প্লাস 34 ডিগ্রি করব তখন আমরা কত পাবো? ভেরি গুড, 90 ডিগ্রি। ওকে, এখন দেখো যে এই দুটি কোণের যোগফল কত হয়েছে? 90 ডিগ্রি হয়েছে। তো আমরা কি বলতে পারি যে ইয়েস, এই দুটি কোণ 56 ডিগ্রি এবং 34 ডিগ্রি কি হবে? পূরক কোণ হবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন দেওয়া আছে 48 ডিগ্রি এবং 52 ডিগ্রি। আমাদেরকে চেক করতে হবে যে এই দুটি কোণ 48 ডিগ্রি এবং 52 ডিগ্রি পূরক কোণ হবে কিনা। আমরা কি বার করব? এই দুটি কোণের যোগফল বার করব, 48 প্লাস 52। তো দেখো তোমরা এখানে যখন 48 এর সাথে আমরা 52 যোগ করব তখন আমরা কত পাবো? ভেরি গুড, 48 প্লাস 52 হয়ে যাবে তোমার 100 ডিগ্রি। আর 100 ডিগ্রি নট ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি সমান নয়। তার মানে যখন আমরা এই দুটি কোণের যোগফল বার করব তখন আমরা 90 ডিগ্রি পাবো না। তো আমরা কি বলতে পারি? ভেরি গুড, আমরা বলতে পারি যে এই দুটি কোণ যে দেওয়া আছে আমাদেরকে 48 ডিগ্রি এবং 52 ডিগ্রি, এই দুটি কোণ কি হবে না? পূরক কোণ হবে না। বুঝতে পেরেছো? এখন দেওয়া আছে আমাদেরকে একটি কোণ দেওয়া আছে 75 ডিগ্রি, আর একটি কোণ দেওয়া আছে 25 ডিগ্রি। ওকে, তোমরা কি করবে? তোমাদেরকে চেক করতে হবে যে এই দুটি কোণ পূরক কোণ হবে কি না। ওকে, তো এখন দেখো 75 প্লাস 25 যখন আমরা করব তখন কত হবে বলো তো? ভেরি গুড, তখন হবে 75 প্লাস 25 করলে হবে 100 ডিগ্রি। ওকে, আর এই 100 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি সমান নয়। আমরা কি বলতে পারি যে 75 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রির যোগফল 90 ডিগ্রি নয়। তো এই দুটি কোণ কি হবে না? পূরক কোণ হবে না। আমরা এরকম ভাবে কি করতে পারি? পূরক কোণ হবে কিনা তা আমরা বার করতে পারি। যেমন এখানে দেওয়া আছে 70 ডিগ্রি এবং 20 ডিগ্রি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছো যে 70 প্লাস 20 করলে আমরা কত পাবো? 90 ডিগ্রি পাবো। ওকে, তার মানে এই দুটি কোণের যোগফল তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছো যে কত হয়েছে? 90 ডিগ্রি সমান হয়েছে। তো আমরা বলতে পারি ইয়েস, এই দুটি কোণকে কি বলা হবে? এই দুটি কোণ পূরক কোণ হবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। তো মনে রাখবে যখন দুটি কোণের যোগফল কত হবে? 90 ডিগ্রি সমান হবে তখন তাকে কি বলা হবে? কোণ দুটিকে আমরা পূরক কোণ বলতে পারি। এখন আমাদেরকে দেওয়া আছে যে 32 ডিগ্রির পূরক কোণ কত হবে আমাদেরকে বার করতে হবে। ওকে, আমরা জানি যে যদি যখন দুটি কোণের যোগফল কত হয়? 90 ডিগ্রি সমান হয়। আমাদেরকে এখানে একটি কোণ দেওয়া আছে 32 ডিগ্রি, 32 ডিগ্রি, এর পূরক কোণ কি হবে আমাদেরকে বার করতে হবে। ওকে, আমরা এরকম ভাবে বার করব যে 32 এর পূরক কোণ হলো যে আমরা যদি 90 ডিগ্রি থেকে এই 32 ডিগ্রি কি করে দেই? বিয়োগ করে দেই, তখন যা কোণ পেব। ওকে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছো যে 90 মাইনাস 32 করলে আসবে 58 ডিগ্রি। তো আমরা বলতে পারি যে 58 ডিগ্রি কি হবে? 32 ডিগ্রির পূরক কোণ হবে। তার মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যখন 32 প্লাস 58 করব, 32 ডিগ্রি প্লাস 58 ডিগ্রি। ওকে, যখন আমরা যোগ করব 58 ডিগ্রি তখন দেখো কত হবে? 32 ডিগ্রি প্লাস 58 ডিগ্রি হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি। ওকে, তো যখন আমাদেরকে একটি কোণ দেওয়া থাকবে তার পূরক কোণ বার করতে হবে তখন আমরা 90 ডিগ্রির সঙ্গে সেই কোণটি আমরা বিয়োগ করে দেব। ওকে, আমরা এরকম ভাবে বার করতে পারি যে 32 ডিগ্রির পূরক কোণ হলো 58 ডিগ্রি। ওকে, তো এখন দেওয়া আছে যে 48 ডিগ্রির পূরক কোণ কি? আমরা কিরকম ভাবে বার করব? ভেরি গুড, আমরা 90 ডিগ্রির সঙ্গে এই 48 ডিগ্রি বিয়োগ করে দেব। তো এখানে দেখো যে 90 ডিগ্রি মাইনাস 48 ডিগ্রি যখন আমরা করব তখন আমরা কত পাবো? 42 ডিগ্রি। আর এই 42 ডিগ্রিকে বলা হবে এই 48 ডিগ্রির পূরক কোণ। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, তো আমরা এরকম ভাবে কি করতে পারি? পূরক কোণ বার করতে পারি। যখন x এর পূরক কোণ কি হবে তোমরা বলো তো? যদি আমাদেরকে দেওয়া আছে যে x ডিগ্রি, এই x ডিগ্রির পূরক কোণ কত হবে? তো এখন দেখো যে আমরা ধরে নেই যে x এর পূরক কোণ হলো 90 ডিগ্রির সঙ্গে আমরা কি করে দেব? x কে বিয়োগ করতে হবে। ওকে, তো x এর পূরক কোণ হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি। ওকে, 90 মাইনাস x ডিগ্রি, এটা হলো x এর পূরক কোণ। ওকে, এখন দেওয়া আছে যে x এর মান নির্ণয় করো। ওকে, আমাদেরকে দেওয়া আছে এই কোণটি 35 ডিগ্রি, 35 ডিগ্রি, আর এই কোণটি হলো x ডিগ্রি। এখন দেখো যে এখানে 35 ডিগ্রির পূরক কোণ হলো x ডিগ্রি। ওকে, 35 এর পূরক কোণ হলো x ডিগ্রি। আর আমরা জানি যে যখন আমরা এই দুটি কোণ যোগ করব তখন কি হবে?
তখন যোগফল 90 ডিগ্রি হতে হবে, পুরো কোণ মানে 90 ডিগ্রি। ওকে, তো x ডিগ্রি প্লাস 35 ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি 90 ডিগ্রি। ওকে, তো যখন 35 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু 90 হবে, আমরা লিখতে পারি x ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু 90 মাইনাস 35 ডিগ্রি। তার মানে এখানে x ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু আসবে কত, 90 মাইনাস 35, 55 ডিগ্রি। তার মানে এখানে x এর মান কত হবে, ভেরি গুড, x এর মান হবে 55 ডিগ্রি। ওকে, এরকম ভাবে আমরা পুরো কোণ বার করতে পারবো। এখন দেওয়া আছে যে যদি একটি কোণ তার পূরকের 4 গুণ হয় তাহলে তার জোড়া কোণ নির্ণয় করো। ওকে, আমাদেরকে বলা হয় যদি একটি কোণ তার পূরক কোণের 4 গুণ হয়। ওকে, তো আমরা ধরে নিয়েছি একটি কোণ হলো x ডিগ্রি। ওকে, এখন দেওয়া আছে যে এই কোণটি যদি x ডিগ্রি হয়, ওকে, এই কোণটি যদি x ডিগ্রি হয় তখন তার পূরক কত হয় বলো তো? আমরা অলরেডি শিখেছি, রাইট? তো x ডিগ্রির জন্য পুরো কোণ হবে 90 মাইনাস x ডিগ্রি। ওকে, আর এখানে আমার প্রশ্নতে বলা হয়েছে যদি একটি কোণ তার পূরকের 4 গুণ হয়, তার মানে যখন পূরকের 4 গুণ হবে মানে আমরা লিখতে পারি 4 ইন্টু 90 মাইনাস x। ওকে, তো আমরা লিখতে পারি যে যদি একটি কোণ তার পূরকের 4 গুণ হয় তার মানে x ইজ ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু 90 মাইনাস x। ওকে, এখানে আসবে x ইজ ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু 90 কত হয় বলো তো? ভেরি গুড, 360 মাইনাস 4 ইন্টু x, 4x। ওকে, এখন x প্লাস 4x ইজ ইকুয়ালস টু 360। ওকে, x প্লাস 4x হয়ে যাবে 5x ইজ ইকুয়ালস টু 360। তো x ইজ ইকুয়ালস টু 360 ডিভাইডেড বাই 5 করলে আমরা পাবো কত? ভেরি গুড, x ইজ ইকুয়ালস টু 72 ডিগ্রি। তো এখানে দেখো x এর মান কত হবে? x এর মান হবে 72 ডিগ্রি। ওকে, তো আমরা যখন x এর মান 72 ডিগ্রি পাবো তখন আরেকটি কোণ হলো যে 90 মাইনাস x। এখানে x এর পুরো কোণ আমরা ধরে নিয়েছি যে একটি কোণ হলো x ডিগ্রি, তার পুরো কোণ কত হবে? 90 মাইনাস x। তো যখন একটি কোণ 72 ডিগ্রি হবে আরেকটি কোণ হবে 90 মাইনাস 72 ডিগ্রি। ওকে, তো 90 ডিগ্রির সাথে যখন আমরা 72 ডিগ্রি বিয়োগ করে দেব তখন আমরা আরেকটি কোণ পাবো, সেটার মান হবে 18 ডিগ্রি, 18 ডিগ্রি। বুঝতে পেরেছো? তো পূরক কোণের জোড়া হলো এখানে একটি হলো 72 ডিগ্রি আর একটি হলো 18 ডিগ্রি। ওকে, তো এরকম ভাবে আমরা পূরক কোণের জোড়াগুলো আমরা বার করতে পারি। ওকে, মনে থাকবে? ভেরি গুড। এখন দেওয়া হয়েছে যে পরীক্ষা করো যে কোন জোড়া কোণ সম্পূরক কোণ, সম্পূরক হবে কি না। ওকে, আমরা অলরেডি শিখেছি সম্পূরক কোণ কখন হবে। পূরক কোণ হলো যে যখন দুটি কোণের জোড়া কি হবে, সমষ্টি যোগফল 90 ডিগ্রি সমান হয়। আর সম্পূরক হলো যখন দুটি কোণের জোড়া 180 ডিগ্রি সমান হবে। ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে দুটি কোণ দেওয়া আছে আমাদেরকে, একটি হলো 120 ডিগ্রি আর একটি হলো 60 ডিগ্রি। ওকে, তো যখন আমরা এর যোগফল বার করব 120 এবং 60 এর যোগফল কত হবে? ভেরি গুড, 180 ডিগ্রি হবে। আর এটাকে বলা হবে কি যে এই কোণের জোড়া দুটি যে মানে 120 ডিগ্রি এবং 60 ডিগ্রি কি হবে? সম্পূরক কোণ হবে, কারণ এর যোগফল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এর যোগফল কত হয়েছে? 180 ডিগ্রি হয়েছে, রাইট? তো এই দুটি কোণকে কি বলা হবে? সম্পূরক কোণ বলা হবে। তো তোমরা মনে রাখবে পূরক কোণ হলো যখন দুটি কোণের যোগফল কত হবে? 90 ডিগ্রি সমান। আর সম্পূরক হলো যখন দুটি কোণের যোগফল 180 ডিগ্রির সমান হবে, তখন তাকে বলা হবে সম্পূরক কোণের জোড়া। এখন দেখো আমাদেরকে দেওয়া আছে এই কোণটি 40 ডিগ্রি। ওকে, আর এই কোণটি হলো 110 ডিগ্রি। তো যখন আমরা যোগফল বার করব যে 40 ডিগ্রি এবং 110 ডিগ্রির যোগফল কত হবে, যদি আমরা বার করি 40 ডিগ্রি। ওকে, 40 ডিগ্রি প্লাস 110 ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু কত হবে? 150 ডিগ্রি হবে। আমাদেরকে পেতে হবে 180 ডিগ্রির সমান। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে 150 ডিগ্রি 180 ডিগ্রির সমান নয়। আমরা বলতে পারি যে 40 ডিগ্রি এবং 110 ডিগ্রি কি হবে না? সম্পূরক কোণ হবে না, কারণ এর যোগফল 180 ডিগ্রির সমান নয়। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, তারপর দেখো আমাদেরকে দেওয়া আছে 130 ডিগ্রি এবং 50 ডিগ্রি। তো যখন আমরা যোগফল বার করব 130 প্লাস 50 কত হয় বলো তো? ভেরি গুড, 130 প্লাস 50 হয়ে যাবে 180 ডিগ্রি। এখন দেখো এই দুটি কোণ 130 ডিগ্রি এবং 50 ডিগ্রির যোগফল আমরা কত পাবো এখানে? 180 ডিগ্রি। তো আমরা বলতে পারি যে এই দুটি কোণ যে দেওয়া আছে 130 ডিগ্রি এবং 50 ডিগ্রি, এই দুটি কোণকে আমরা কি বলবো? সম্পূরক কোণের জোড়া বলবো।
ওকে, কারণ এর যোগফল কত হলো 180 ডিগ্রির সমান। ওকে, তো বলতে পারি যে এই দুটি হলো সম্পূরক কোণের জোড়া। ওকে, বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন দেওয়া আছে যে নিচে কোণগুলো সম্পূরক কোণ হবে। ওকে, আমাদেরকে দেওয়া আছে 86, 65 x ডিগ্রি এবং 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি। আমাদেরকে বার করতে হবে, মানে 86 ডিগ্রির সম্পূরক কোণ কত হবে, 65 ডিগ্রির সম্পূরক কোণ কত হবে, x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হবে, আমাদেরকে বার করতে হবে। ওকে, তো এখন দেখো আমরা কিরকম ভাবে বার করবো। যখন আমরা পুরো কোণ বার করেছিলাম তখন আমরা যে কোণটি দেওয়া ছিল তাকে আমরা 90 ডিগ্রির সঙ্গে বিয়োগ করেছিলাম। ওকে, কিন্তু এখানে যখন সম্পূরক কোণ দেওয়া থাকবে, সম্পূরক কোণ যখন আমরা বার করব তখন এই কোণটিকে কি করতে হবে, 180 ডিগ্রির সাথে আমরা বিয়োগ করে দেব। ওকে, যেমন 86 ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 86 ডিগ্রি, তো আমরা কত পাবো এখানে 94 ডিগ্রি, 94 ডিগ্রি। ওকে, তো এই 94 ডিগ্রি হবে 86 ডিগ্রির সম্পূরক কোণ। বুঝতে পেরেছো? যদি আমরা 86 প্লাস 94 ডিগ্রি করি তখন আমরা কত পাবো, ভেরি গুড, 86 প্লাস 94 করলে আমরা পাবো 180 ডিগ্রি। ওকে, সিমিলারলি আমাদেরকে দেওয়া আছে 65 ডিগ্রি, 65 ডিগ্রির আমরা কি করতে হবে, সম্পূরক কোণ বার করতে হবে। ওকে, তো এখন দেখো যে সম্পূরক কোণ যখন আমরা বার করব তখন আমরা এই 65 ডিগ্রিকে আমরা 180 ডিগ্রির সঙ্গে আমরা বিয়োগ করে দেব। ওকে, তো যখন আমরা 180 ডিগ্রির সঙ্গে আমরা 65 কে বিয়োগ করে দেব তখন দেখো কত হবে, এখানে আসবে 115 ডিগ্রি। আমরা বলতে পারি যে 65 ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হবে 115 ডিগ্রি, বা আমরা যদি 65 প্লাস 115 করি তখন আমরা কত পাবো, তখন আমরা 180 ডিগ্রি পাবো। ওকে, এখন দেওয়া আছে x ডিগ্রি, বলো তো এটার সম্পূরক কোণ কত হবে, ভেরি গুড, x ডিগ্রির যখন আমরা সম্পূরক কোণ বার করব তখন এটাকে আমরা x কে আমরা 180 ডিগ্রির সাথে আমরা বিয়োগ করে দেব, তো 180 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি হয়ে যাবে x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। নাও এখন আমাদেরকে দেওয়া আছে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি, এই 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রির কি করতে হবে, সম্পূরক কোণ বার করতে হবে। তো কিরকম ভাবে বার করব, এটা হবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি। ওকে, তো মাইনাস বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে যখন আমরা পূরণ করে দেব এখানে হবে মাইনাস 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি মাইনাস 90 ডিগ্রি, এটা হবে 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি। ওকে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হলো 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি। ওকে, এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ কি হবে, কিরকম ভাবে বার করবে, 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হবে 180 ডিগ্রি থেকে যখন আমরা এটাকে বিয়োগ করে দেব তখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি। ওকে, তো মনে রাখবে যে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হবে 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি, এবং 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রির সম্পূরক কোণ হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। আমরা ইজিলি বার করতে পারি যে কোনগুলো সম্পূরক কোণ হবে কোনগুলো হবে না। যেমন এখানে দেওয়া আছে তালিকায় দেওয়া আছে কোণ 1 এবং কোণ 2। ওকে, যে 50 প্লাস 130 কত হবে, 180 হয়ে যাবে। এই কোণ দুটির সমষ্টি 180, তো আমরা বলতে পারি সম্পূরক কোণ হবে। যেমন 70 প্লাস 80 150, 150 সম্পূরক কোণ হবে না। তারপর 180 প্লাস 120 প্লাস 60 180, 180 সম্পূরক কোণ হবে। ওকে, 130 প্লাস 80 130 প্লাস 80 210 ডিগ্রি। ওকে, এটাও সম্পূরক কোণ হবে না। এরকম ভাবে আমরা কি করতে পারবো, কোনগুলো কোণ সম্পূরক কোণ হবে কোনগুলো সম্পূরক কোণ হবে না আমরা বার করতে পারবো। ওকে, তো এখন দেখো দেওয়া আছে আমাদেরকে যে দুটি সম্পূরক কোণের মধ্যে বৃহত্তর কোণের পরিমাপ ছোট কোণের পরিমাপের চেয়ে 50 ডিগ্রি বেশি। এখন প্রতিটি কোণের পরিমাপ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে। ওকে, তো আমাদেরকে দুটি সম্পূরক কোণ বলা হয়েছে, তো আমরা ধরে নিয়েছি যে ধরা হলো ছোটি কোণটি x ডিগ্রি। ওকে, আমরা ছোট কোণটিকে আমরা x ডিগ্রি ধরে নিয়েছি, এবং বৃহত্তর কোণ কত হবে x প্লাস 50, কারণ এখানে বলা হয়েছে যে দুটি সম্পূরক কোণের মধ্যে বৃহত্তর কোণের পরিমাপ ছোট কোণের পরিমাপের চেয়ে 50 ডিগ্রি বেশি। যদি বৃহত্তর কোণ 40 ডিগ্রি হয় তখন এটা হবে 40 প্লাস 50, আর যদি বৃহত্তর কোণ 30 হয় তখন কি হবে, যদি ছোট কোণ 30 হয় বৃহত্তর কোণ হবে 30 প্লাস 50, যদি ছোট কোণ x ডিগ্রি হয় তখন বৃহত্তর কোণ হবে x প্লাস 50 ডিগ্রি। ওকে,
তো এখানে ছোট কোণ হলো x ডিগ্রি এবং বৃহত্তর কোণ হলো x প্লাস 50 ডিগ্রি। আমরা কি লিখতে পারি x প্লাস 50 ইজ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি, কারণ এই দুটি হলো সম্পূরক কোণ, আর আমরা জানি যে সম্পূরক কোণের সমষ্টি সমষ্টি কত হবে 180 ডিগ্রি হবে বা যোগফল। তো আমরা লিখতে পারি x প্লাস 50 ইজ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। ওকে, তো এখন দেখো যে x প্লাস 50 2x প্লাস 50 ইজ ইকুয়ালস টু 180, এটাকে লেখা যায় 2x ইজ ইকুয়ালস টু 180 মাইনাস 50। ওকে, 2x ইজ ইকুয়ালস টু আসবে 130 ডিগ্রি, আর x ইজ ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি 130, ভেরি গুড, ডিভাইডেড বাই 2। 130 ডিভাইড বাই 2 কত হবে বলো তো? ভেরি গুড, 130 ডিভাইড বাই 2 হবে আমাদের 65 ডিগ্রি। তার মানে ছোট কোণটি হলো 65 ডিগ্রি। যদি আমরা ছোট কোণটি 65 ডিগ্রি পাই, তখন বলতো যে বৃহত্তর কোণটি কত হবে? ভেরি গুড, বৃহত্তর কোণটি হবে 65 ডিগ্রি প্লাস 50 ডিগ্রি। তো 65 প্লাস 50 আসবে 115 ডিগ্রি। ওকে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ 115 ডিগ্রি। তো এখন আমরা যদি 115 এর সাথে আমরা 65 ডিগ্রি আমরা যোগ করে দেই, তখন আমরা কত পাবো? 180 ডিগ্রি পাবো। বুঝতে পেরেছো? তো মনে রাখবে যে পূরক কোণ কখন হবে? যখন দুটি কোণের যোগফল কত হবে? দুটি কোণের যোগফল 90 ডিগ্রি হবে, তখন আমরা বলতে পারি যে কোণ দুটি পূরক কোণ হবে। ওকে, আর যখন দুটি কোণের যোগফল কি হবে? 180 ডিগ্রি হবে, তখন কোণ দুটি কি হবে? সম্পূরক কোণ হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা দুটি কোণ, অ্যাঙ্গেল 1 এবং অ্যাঙ্গেল 2। ওকে, তো এখন দেখো এই দুটি কোণ কি হবে? এই দুটি কোণ কোণের জোড়া, কারণ একই সমতলে আছে। আর এই দুটি কোণকে আমরা বলতে পারি যে সন্নিহিত কোণ। অ্যাঙ্গেল 1 এবং অ্যাঙ্গেল 2 সন্নিহিত কোণ, কারণ এই দুটি কোণের সাধারণ শীর্ষবিন্দু আছে এবং এই সাধারণ বাহু কি করছে? এই দুটি কোণকে পৃথক করেছে। ওকে, তো অ্যাঙ্গেল 1 এবং অ্যাঙ্গেল 2 হলো সন্নিহিত কোণ। ওকে, আর এই কোণ দুটির যোগফল, এই কোণ দুটির যোগফল কত হবে? 180 ডিগ্রি। তো কোণগুলির পরিমাপের যোগফল কত হবে? 180 ডিগ্রির সমান হবে। ওকে, আর এ এবং অ্যাঙ্গেল 1 এবং অ্যাঙ্গেল 2 হলো সম্পূরক কোণ। যখন এই দুটি কোণের যোগফল 180 ডিগ্রির সমান হয়, তখন কি হবে? কোণ দুটি সম্পূরক কোণ হবে। ওকে, আমরা অলরেডি শিখেছি, রাইট? তো এখন দেখো যে এই কোণ দুটিকে কি বলা হবে? অ্যাঙ্গেল 1 এবং অ্যাঙ্গেল 2 কে বলা হবে রৈখিক জুড়িয়া কোণ। তো মনে রাখবে যে রৈখিক জুড়িয়া কোণ কখন হবে? যদি সন্নিহিত কোণের জোড়ার যোগফল কত হয়? 180 ডিগ্রির সমান হয়। মনে রাখবে যখন সন্নিহিত কোণের জোড়ার যোগফল কত হবে? 180 ডিগ্রির সমান হবে, তখন কোণের জোড়াকে কি বলা হবে? রৈখিক জুড়িয়া কোণ বলা হবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন দেখো যে এই অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি, ওকে, এই অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল বি কি হবে? রৈখিক জোড়া কোণ হবে, কারণ এই দুটি কোণ সন্নিহিত কোণ হয় এবং এই দুটি কোণের যোগফল কত হবে? 180 ডিগ্রি হবে। তো যখন 180 ডিগ্রি সমান হবে, তখন আমরা বলতে পারি যে এই দুটি কোণের জোড়ার যোগফল 180 ডিগ্রি সমান হলে কোণ দুটি রৈখিক জুড়িয়া কোণ হবে। যে একটি জোড়া সম্পূরক কোণ একটি রৈখিক জোড়া গঠন করে যখন তারা একে অপরের কি হয়? সন্নিহিত কোণ হয়। বুঝতে পেরেছো? ভেরি। যেমন আমরা কতগুলো বাস্তব জীবনে কতগুলো আমরা উদাহরণ দিতে পারি। ওকে, যখন তোমরা দেখতে পারছো আমরা এখানে একটা কলম স্ট্যান্ড রেখেছি। ওকে, তো এখন দেখো এই দুটি কোণ কি হবে? রৈখিক জুড়িয়া কোণ হবে। ওকে, তারপর এখানে দেখো একটি সবজি কাটা যন্ত্র রেখেছি, তখন এই দুটি কোণ কি হবে? রৈখিক জুড়িয়া কোণ হবে। ওকে, তো এখন দেখো আমরা দুটি কোণ নিয়েছি 55 এবং 125 ডিগ্রি। ওকে, 55 এবং 125 ডিগ্রি। তো এখন দেখো যে এই দুটি কোণের যোগফল কত হবে? 125 প্লাস 55, 180 ডিগ্রি হবে। তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই দুটি কোণ কি হবে? সম্পূরক কোণ হবে। ওকে, কিন্তু এই দুটি কোণ দেখো সন্নিহিত কোণ নয়, কারণ এই দুটি কোণের শীর্ষবিন্দু ভিন্ন এবং সাধারণ বাহু ভিন্ন ভিন্ন। তো আমরা বলতে পারি সম্পূরক হবে কিন্তু সন্নিহিত হবে না। তখন এই দুটি কোণ রৈখিক জোড়া কোণ হবে না। কি হতে হবে? সন্নিহিত কোণ হতে হবে এবং সম্পূরক কোণ হতে হবে। তখন আমরা বলতে পারি যে কোণ দুটি কি হবে? সম্পূরক কোণ, রৈখিক জুড়িয়া কোণ হবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি। নাও এখন দেখো তোমরা এই দুটি কোণ 65 এবং 135 ডিগ্রি। ওকে, এই দুটি কোণ কি হবে? সন্নিহিত কোণ হবে, কারণ এই দুটি কোণের সাধারণ শীর্ষবিন্দু আছে এবং সাধারণ বাহু আছে যে এই দুটি কোণকে পৃথক করেছে। ওকে,
আর যখন এই দুটি কোণ তোমরা যোগ করবে 65 ডিগ্রি, ওকে, প্লাস 135 ডিগ্রি, 135 ডিগ্রি, তখন দেখো তোমরা যে 65 প্লাস 135 180 ডিগ্রি সমান হবে না। ওকে, তোমরা কি বলতে পারি এই দুটি কোণ সম্পূরক কোণ হবে না। তো যখন সন্নিহিত হবে কিন্তু সম্পূরক হবে না, তখনও এই দুটি কোণের জোড়া রৈখিক জোড়া কোণ হবে না। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, এখন দেওয়া আছে যে নিচের চিত্রে x এর মান নির্ণয় করো এবং প্রতিটি কোণের পরিমাপ বার করো। ওকে, তো আমাদেরকে ফার্স্ট x এর মান বার করতে হবে। তো দেখো এখানে এই দুটি কোণ কি হবে, সন্নিহিত কোণ হবে কিনা? হবে, সন্নিহিত কোণ হবে। ওকে, কারণ এই দুটি কোণের সাধারণ শীর্ষবিন্দু আছে এবং সাধারণ বাহু আছে যে এই কোণ দুটিকে পৃথক করেছে। তো এখন দেখ x প্লাস 75 আমরা লিখতে পারি ইজ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। ওকে, কারণ রৈখিক জোড়া কোণ। ওকে, এখন দেখো আমরা লিখতে পারি x ইজ ইকুয়ালস টু 180 মাইনাস 75। যখন 180 মাইনাস 75 হবে তখন কত হবে? 105 ডিগ্রি। তো x এর মান কত হবে এখানে? ভেরি গুড, x এর মান হবে 105 ডিগ্রি। তো দেখো 105 প্লাস 75 এই দুটি কোণকে যখন আমরা যোগ করে দেব তখন কত আসবে? 180 ডিগ্রি আসবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, সিমিলারলি এরকম ভাবে বার করতে পারবে তোমরা x এর মান। রৈখিক জোড়ীয় কোণ হয় আমরা লিখতে পারি যে 3x প্লাস x প্লাস 40 ইজ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। ওকে, তো এখন এই দুটি কোণ কি হবে? রৈখিক জোড়ীয় কোণ হবে। এখন রৈখিক জোড়ীয় কোণের জন্য আমরা লিখতে পারছি যে 3x প্লাস x ইজ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। ওকে, এখান থেকে আমরা x এর মান বার করতে পারবো যে x ইজ ইকুয়ালস টু এখানে আসবে 140 ডিভাইডেড বাই 4। 140 ডিভাইডেড বাই 4 করলে আসবে কত? এখানে দেখো 35 ডিগ্রি। তো x এর মান কত হবে? 35 ডিগ্রি হবে। তো এখানে 35 ডিগ্রি, এখানে 3 ইনটু 35 করলে আমরা পেয়ে যাব। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এরকম ভাবে আমরা কোনগুলো রৈখিক জোড়ীয় কোণ হবে, কোনগুলো পূরক কোণ হবে, কোনগুলো সম্পূরক কোণ হবে, এরকম ভাবে আমরা বার করতে পারবো। ওকে, তো এখন দেখো তোমাদের সামনে একটি প্রশ্ন আছে, দেওয়া আছে যে দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি কত হবে। ওকে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি। ওকে, আমাদেরকে চারটি অপশন দেওয়া আছে। এ অপশনটি হলো 90 ডিগ্রি, বি অপশনটি 180 ডিগ্রি, সি অপশনটি হলো 360 ডিগ্রি এবং ডি অপশনটি হলো 270 ডিগ্রি। তো এই চারটি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি আমাদেরকে বার করতে হবে। তো এর জন্য আমি তোমাদেরকে 15 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। এখানে বলা হয়েছে দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি। ওকে, আমরা অলরেডি শিখেছি যে দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি কত হয়। তোমাদের 4 সেকেন্ড আছে, 4 সেকেন্ডের ভিতরে তোমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। ওকে, তো তোমাদের সময় শেষ হয়েছে। আমরা অলরেডি শিখেছি যে দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি কত হবে? ভেরি গুড, 180 ডিগ্রি। আমাদের শুদ্ধ উত্তর কোনটি হবে? অপশন বি হবে শুদ্ধ উত্তর। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। তোমরা রাখবে যে দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি কত হবে? দুটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের সমষ্টি হলো 180 ডিগ্রি। ওকে, তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রেখা দুটি বা ততোধিক রেখাকে যখন একই সমতলে স্বতন্ত্র বিন্দুতে ছেদ করে তাকে কি বলা হয়? ছেদক বলা হয়। আমরা অলরেডি শিখেছি ছেদক কাকে বলা হয়। ওকে, যখন এখানে দুটি রেখা হোক বা তিনটি রেখা হোক কি করবে? সমতলে স্বতন্ত্র বিন্দুতে ছেদ করবে। ওকে, তখন তাকে কি বলা হবে? ছেদক বলা হবে। এখানে দেখো আমরা দুটি রেখা নিয়েছি। ওকে, তো এটা এই রেখা দুটির ভিতরের অংশটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একে বলা হয় অভ্যন্তরীণ অংশ। ওকে, ইন্টেরিয়র, আর বাইরে এটা বহি। ওকে, এখন দেখো এ বি এবং সি ডি, পি কিউ কে কি বলা হবে? ভেরি গুড, পি কিউ হবে ছেদক। ওকে, কারণ পি কিউ দেখো পি কিউ রেখাটি এ বি রেখা এবং সি ডি রেখাকে কে এবং এল বিন্দুতে ছেদ করেছে। ওকে, তো এখানে এ বি এবং সি ডি রেখার মধ্যে পি কিউ হলো ছেদক। ওকে, তো এই পি কিউ ছেদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যখন আমরা এই কোণগুলো বার করে নেব। ওকে, এখানে আমরা 8টা কোণ দেখতে পাচ্ছি। ওকে, একটি ছেদকে কয়টি কোণ দেখতে পাচ্ছি? যখন একটি ছেদক দুটি রেখাকে ছেদ করবে তখন 8টি কোণের এখানে উৎপন্ন হবে। ওকে, তো এখানে দেখো অ্যাঙ্গেল 3, অ্যাঙ্গেল 4, অ্যাঙ্গেল 5 এবং অ্যাঙ্গেল 6 হলো একতলীয়। ওকে, রেখা এ বি এবং সি ডির মধ্যে অবস্থিত। ওকে,
তো এগুলোকে বলা হয় অন্তঃকোণ। ওকে, সিমিলারলি অ্যাঙ্গেল 1, অ্যাঙ্গেল 2, অ্যাঙ্গেল 7 এবং অ্যাঙ্গেল 8 তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এগুলো এবি এবং সিডি রেখার বাইরে অবস্থিত, এগুলোকে বলা হবে বহিকোণ। সিমিলারলি অ্যাঙ্গেল 3 এবং অ্যাঙ্গেল 5 হলো সেদেকের এক পাশের অন্তঃকোণ। ওকে, তারপর অ্যাঙ্গেল 4 এবং অ্যাঙ্গেল 6 হলো সেদেকের অন্য দিকের অন্তঃকোণ। ওকে, তো এগুলোকে বলা হয় সহ অন্তঃকোণ। তারপর অ্যাঙ্গেল 1 এবং অ্যাঙ্গেল 7 তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হলো সেদকের এক পাশের বহিকোণ। ওকে, তারপর অ্যাঙ্গেল 2 এবং অ্যাঙ্গেল 4, অ্যাঙ্গেল 2 এবং অ্যাঙ্গেল 8 দেখতে পাচ্ছ সেদকের অন্য দিকের বহিকোণ, এগুলো বহিকোণ বাইরে অবস্থিত। ওকে, তো এগুলোকে বলা হবে সহ অন্তঃকোণ। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন আমরা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর করব। ওকে, তোমাদের সামনে দেওয়া আছে এখানে যে প্রদত্ত চিত্রে যদি এল প্যারালাল এম হয়, সমান্তরাল এম হয়, তাহলে নিচের কোন জোড়া কোণ একান্তর কোণ নয়? ওকে, একান্তর কোণ কোন জোড়া নয় সেটা আমাদেরকে বার করতে হবে। আমাদেরকে চারটি অপশন দেওয়া আছে, এ, বি, সি এবং ডি। এই চারটি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি আমাদেরকে বার করতে হবে। ওকে, তো এই প্রশ্নটির জন্য আমি তোমাদেরকে 15 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। এখানে দেখো কোন দুটি কোণ কোণের জোড়া কি নয়? একান্তর কোণ নয়। ওকে, অপশন এ দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল ই। ওকে, অপশন বি দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল বি এবং অ্যাঙ্গেল এইচ। তারপর অপশন সি দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল সি এবং অ্যাঙ্গেল এফ, এবং অপশন ডি দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল ডি এবং অ্যাঙ্গেল ই। ওকে, তো তোমাদের সময় শেষ হয়েছে। এখানে দেখো অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল ই, অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল ই কি, এই দুটি কোণ কি হবে না? একান্তর কোণের জোড়া হবে না। তার মানে আমাদের শুদ্ধ উত্তর কোনটি হবে? শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন এ, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গেল এ এবং অ্যাঙ্গেল ই। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, তো আমরা আজকের ক্লাসে যা শিখলাম তার উপর ভিত্তি করে তোমাদেরকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। এটা হলো ফিডব্যাক কোশ্চেন। তো এখানেও তোমাদেরকে চারটি অপশন দেওয়া আছে। এই চারটি অপশনের ভিতরে তোমরা যে কোনো অপশন তোমরা চুজ করতে পারো। ওকে, এর জন্য আমি তোমাদেরকে 25 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। তো আমরা আজকের ক্লাসে যেগুলো রিভাইজ করলাম, যেমন কোণগুলোকে পূরক কোণের জোড়া বলা হবে, পূরক কোণ কখন হবে, তারপর সম্পূরক কোণ কখন হবে। ওকে, তারপর সন্নিহিত কোণ কাকে বলা হয়। ওকে, তো আজকের ক্লাসে আমরা যেগুলো শিখলাম তোমরা ঘরে গিয়ে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। ওকে, তো আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই সমাপ্ত করব। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।
সম্পদ अभी देख के अभी भूल जा रही हूँ पता नहीं क्या পরে এখানে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় আমরা কীটনাশক যেখানে ব্যবহার করি সেটা আমরা কালকে দেখেছিলাম যে এই সব কারণেও কিন্তু বায়ু প্রদূষিত হয় তাই তো তো চলো আমরা দেখে নিই যে বায়ু প্রদূষণের আরো কি কি কারণ রয়েছে কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারবো আর ভিন্ন ভিন্ন জিনিস Good afternoon, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? All right. So, let's get started with our class today. Let's see what do we have for us. Okay. So, what do you see here? Right. There's a crow with a piece of meat with it, and there's a fox. Right? Okay. Now, let's see. So, one day, a hungry fox saw a black crow. The crow had a tiny piece of meat. Right? Okay. Now, look at the highlighted words. গল্পটার সঙ্গে সঙ্গে কিসে ফোকাস করবে হাইলাইটেড শব্দগুলোতে ফোকাস করো look at the highlighted words okay remember them we will come to this later okay next now you see what do you see from the picture yes now the fox is thinking of how to get that piece of meat right okay now the fox says the clever fox had a plan
He told the crow what a lovely voice she had. Okay, so all of us, we know this story, right? Okay, now the fox says, wow, your voice is so lovely. Can you please sing a beautiful song? Again, you see the word beautiful is highlighted. Okay, so ফক্সটা কি বললো, ফক্সটা মনে মনে ভাবলো, তা প্ল্যানিং করলো যে কি করে আমি ওই মিটের টুকরাটা পেতে পারি। তো তার মনে হলো আমি কাকটাকে বলি, কি বলি, ইস তোমার কি সুন্দর আওয়াজ। তো যেই সে গান গাওয়ার জন্য সে মুখটা খুলবে, অটোমেটিক্যালি সে মাংসের টুকরোটা পড়ে যাবে আর ফক্সটা সে টুকরোটা নিয়ে নেবে, তাই তো? ওকে, now you see, so the moment the crow opened its mouth to sing the song, the piece of meat fell. Okay, the fox took the meat and left. So the foolish crow opened its mouth to sing and the tiny piece of meat fell from her mouth. Now you can, what do you see here? Yes, the fox has taken the meat, right? It's leaving. The clever fox ate the tiny piece of meat and went away. Now you see, through this story there were a lot of words which were highlighted. অনেকটা শব্দ আমরা পেলাম যেগুলো highlight করা হয়েছিল, right? So let's go through those words now. One day, hungry fox, okay, black crow, clever fox, lovely voice, beautiful song, foolish crow, tiny piece of meat. Okay, so what are these words now? One, hungry, black, clever, lovely, beautiful, foolish, tiny piece. What are these words? Okay, so one day, this is a noun, fox, noun, crow is a noun. Okay, again, voice, noun, song, noun মানে কি আমরা সবাই জানি, we all know what is noun, right? Naming words are called noun. Now if these are noun, then what are the other words? এগুলো যদি noun হয়, yellow words গুলো যদি noun হয়, তো blue words গুলো কি? If the yellow words are noun, then what are these sky blue words called? Like how colorful they are. I am very vibrant on stage. Okay, so what are these words? Okay, the colorful is the pronoun I, vibrant, this is the pronoun again. So what are these highlighted words? Okay, so these are modifiers describing words of a noun or pronoun, right? So what are these? These are nothing but adjectives. Okay, so these are nothing but adjectives. So in today's class we are going to learn about adjectives. What is an adjective? Adjective is something which qualifies a noun or a pronoun, which speaks about a quality. This quality can be a good quality or a bad quality. Quality টা ভালোও হতে পারে, কোনো খারাপও হতে পারে, but noun বা pronoun এর quality যে বোঝায় সেটাকেই আমরা adjective বলি, right? So we'll come to know more about adjective. First let's take up this particular question. Which of the following is an adjective? Okay, so which of the following is an adjective? A, quickly, B, happy, C, loudly, naki D, never. So which of the following is an adjective? A, quickly, B, happy, C, loudly, or D, never, right? So your time starts now. Give me your responses quickly. Which of the following is an adjective? Which of the four options given to you is an adjective, right? Okay, go ahead and give me your responses. Which of the following do you think is an adjective, right? Okay, all right, go ahead. Okay, yes, all right, very good. So option B, happy is an adjective. It shows a quality, whether you are happy or you are sad, you are morose, you are sorrowful. So this shows a quality, right? So happy is the adjective. Quickly or loudly, this is not adjective. These are, right, very good, these are actions, so these are verb, right? And D, never is a negative word. Okay, clear? Okay, now let's move forward with our class. Now let's see, let's take up this particular exercise. So we have to fill in the blanks with the correct adjectives from the ones given in brackets. Okay, so you have to fill in the blanks with the correct adjectives. Sentences will follow and you have to fill in the blanks. Now parrot is a dash bird, green or blue? Right, very good. So parrot is a green bird, right? Okay, next, now let's look at the next sentence. Kashmir has dash lands, ugly or beautiful? Yes, definitely beautiful. Kashmir has beautiful lands. So green, adjective, beautiful, adjective. Anything which talks about the quality, that is adjective. Anything which speaks about the quality is an adjective, right? So the building is dash
High or short? Right, the building is high, right? It's a tall building. The building is high. Okay, now, so as I told you, green, beautiful, high, all these are nothing but adjectives, okay? Because they qualify the noun or the pronoun. Clear? Okay, now let's look at this particular frame. What do you see here? What is the boy doing? Let's see. Look at his dress, okay? Look at his dress carefully. So what he is wearing? He is wearing a shirt, okay? He is wearing a shirt. Now what kind of shirt is this? It is a black shirt, okay? Now what else details can we see? So a boy is wearing a black shirt. Clear? Okay, so what is the adjective here? The adjective is black. Black, the color, black, black shirt, right? Okay. Now what is the boy doing here? We can see he is sitting, right? Okay. So what is the sentence? Where is he sitting? He is sitting, right. Very good. He is sitting on a chair, right? So first word that comes up is a chair. Okay. Now, what type of chair is this? This is a wooden chair, right? And the boy is sitting on the wooden chair. So this particular word wooden is the adjective here. Wooden. What kind of chair? What kind of quality? Whether it's a steel chair, it's a wooden chair, it's a plastic chair. What kind of chair it is? So it is wooden chair, right? Okay. Now what is this girl doing? What is the girl doing? The girl, she has some flowers in her hand, right? Okay. Now let's see. So she has flowers in her hand. So the first word that we picked up is flowers. Now what kind of flowers? Colorful flowers. Okay, colorful. You can see that there are multiple colored flowers in her hand. So colorful flowers. So he is carrying colorful flowers. Okay, he is carrying colorful flowers. So colorful here again is the adjective. Clear? Okay. Now what is the elephant doing? Oh my God, it's bathing, right? Okay. Now what's the sentence here for us? What's the sentence here for us? Let's pick up the word. The first word is an elephant. Okay. Now what is the elephant doing? It is a huge elephant bathing, right? It's a huge elephant. Now, a huge elephant is bathing in the lake. Now, which word is the adjective from this particular sentence? A huge elephant is bathing in the lake. Very good. The adjective is huge, big. Okay, big, small, good, bad, colorful, colorless, everything is adjective. Clear? Very good. Okay, now let's take up this particular question. Which of the following adjectives is used to describe a person's intelligence or mental capacity? Okay, so which of the following adjectives is used to describe a person's intelligence or mental capacity? To describe a person's intelligence or mental capacity, right? So 4 options are given to you. A, beautiful, B, smart, C, kind, D, all of the above, right? Okay, so your time starts now. Kindly give me your responses. Which response do you think is the appropriate one to the question given? So which adjective describes a person's intelligence or mental capacity, right? Okay, now go ahead and give me your responses. All right, very good. Go ahead. Okay. All right. Okay, very good. So the correct option is, of course, option C. Option B, right? Option B, smart. A person who is smart, somebody who is intelligent, okay, somebody who has a very good presence of mind, that particular person we call as smart, right? Okay. Now, let's move forward and see. What is this girl? Okay, what is her height? Her height is 5.3 feet. Okay, so the sentence here is Rani is tall. Okay, so Rani is tall. Now, so tall is an adjective. Now we are going to discuss about the different degrees of comparison. Okay, so what are the degrees? Positive, comparative, and very good, superlative. So Rani is tall. This is the first degree, that is the positive degree. Okay, okay. Now she is 5.5 feet. So what can we say? Rita is taller than Rani, right? So Rita is taller, tall, positive, taller. What is taller? Yes, taller is comparative, right? So taller is comparative. Now look at it. Who is the tallest now with 5.7 feet? Teju, right? So what can we say? We can say Teju is the tallest of all. Teju is the tallest of all.
tall. So Rani is tall, Rita is taller than Rani, and Teju is the tallest. Okay, tall, taller, tallest. So tallest falls within which? Within superlative or third degree of comparison, right? The positive, comparative and superlative. Clear? Is that clear to you? So tall, first degree, positive. Okay, taller, second degree, comparative, and third degree is tallest, that is superlative. Clear? Yes, very good. Okay, now let's move forward and let's look at the different degrees now, the different words now. Okay, and let's try to solve their degrees. Positive, comparative, as you know, it's taller, and superlative, what is it? It is tallest. Yes, very good. Now, what is this? Yes, this is big, then big is the first degree, then comes bigger, right? And then comes biggest, right? So big, bigger, biggest. Now what's the next word? Let's see. What is the girl doing? What is she doing? Let's see. She is pretty, right? So she is pretty. Then what is the first, second degree? She is prettier. And yes, very good. She is prettiest. Okay, so pretty, prettier, prettiest. Clear? Okay. Now, so you see, so taller, ER, bigger, GER, prettiest, IER. Okay, so everywhere there is a ER present. Similarly, tallest, EST, biggest, GEST, and prettiest, IEST. Clear? Okay, so why? Why is this pattern? Why do we follow this pattern? Now, there are certain rules for it. We will come to know about this rule just after taking up this particular question. Okay, let's see. Which of the following adjectives is used to describe a person's physical appearance? Okay, so which of the following adjectives is used to describe a person's physical appearance? Physical appearance, you understand physical appearance, right? So describe, used to describe physical appearance. Now there are four options: A, beautiful; B, smart; C, kind; or D, all of the above, right? So you got the question. So your time starts now. Give me your responses. Which of the following adjectives is used to describe a person's physical appearance? Okay, go ahead. All right, very good. Go ahead. Okay, all right. Okay, so time's up, and the correct answer is, of course, option A, to describe a person's physical appearance. Of course, beautiful, right? Okay. Now let's look at the rules, or how do we use EST, IER. Okay, so this is big, then this is small. Okay, now this is, what is this? This is smaller, and the last one would be, yes, very good, the last one would be smallest, right? So small, smaller, smallest. Okay, now let's look at the rules now. To show an unequal comparison for adjective with one syllable, okay, add ER after the adjective. So to show an unequal, so it's not equal, unequal, okay, mane comparison, unequal, not equal, unequal. For an adjective with one syllable means one syllable means, suppose say kind, one syllable, মানে one syllable কথাটা মানে কি, যে শব্দটাকে ভাঙা যায় না, যেমন বিউটিফুল, 3 syllable, তিন ভাগে ভাঙা যাচ্ছে, যেমন one syllable শব্দ হচ্ছে যেমন kind. তো kind এর যখন আমরা comparative degree করতে চাই, when we are making an unequal comparison, that means comparative, okay, unequal comparison with one syllable, then we use ER, okay, ER. So suppose example kind, so it becomes kinder, ER, okay, kind, kinder, ER. বুঝেছো? So যখন one syllable word এর আমরা comparative degree লেখার চেষ্টা করি, so we use ER. So kind, kinder, okay, then fast, faster. So we are using ER after the word. Deep, deeper. So these are the formulas, okay, so we use ER. Now what is the next formula? In superlative degree with adjectives with one syllable. Now superlative degree with adjectives with one syllable. Again, say suppose kind, okay, suppose say smart. So what do we use? We use EST, okay, comparative ER, and superlative EST. So kind, kinder, ER in comparative, and superlative kindest, DEST. Clear? So kind,
kinder, kindest. Clear to you? Okay. Now, so you see, we have used kind, then we have used est. So kind, kinder, kindest. Clear? Okay. Now, similarly, tall, taller, tallest. Clear to you? Okay. Tall, taller, tallest. Now what is the next word that we can see? So you see we have used est, right? Okay. So now before moving forward, let's take up this particular exercise. Choose the correct answer from the given options. Okay. So this, what do you see here? Yeah, this is a picture of a giraffe, right? So the giraffe is dash than the tree. The giraffe is dash than the tree. What would you write? Yes, very good. The giraffe is, there are two options, tall and taller, taller and tall. Yes, the option is the giraffe is taller than the tree, because you see there is a than mentioned here, right? There is a than mentioned here. So that this then means comparison. So comparison between two things. So giraffe is taller than the tree. Clear? Okay. Now let's look at the next image. What is happening? She seems sad, right? Okay, so she is sad. So the comparative would be sadder, and what would be the superlative? If she is sad in positive, she is sadder in comparative, and so what will be the superlative? Yes, very good. We will use est, so it will be saddest. Okay, sad, sadder, saddest, right? Okay. Now let's move forward and let's take up the next one. Okay, before that, let's take up this particular question. Which of the following is a comparative degree? Okay, so comparative, okay, comparison between two things, remember? Yeah. So which of the following is a comparative degree? Three options are given to you: good, B, better, C, best, or D, all of the above, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. Which of the following words here shows or represents comparative degree? Okay, A, good, B, better, C, best, naki D, all of the above. Okay, so go ahead and give me your responses. Go ahead. All right, go ahead and chalo. Time's up. So the correct response is, of course, B. B, better, right? Good, better, best. Good is the positive, better is the comparative, and best is the superlative. So good, better, best, right? Okay. Now let's look at another rule. What is the rule? Let's see. It says in comparative degree for adjective with one syllable, the final consonant for some adjectives are doubled. Okay. So comparative degree with one syllable, the final consonant for some adjectives are doubled. Like big, we use bigger, but what happens? We sometimes double the last consonant. The big, bigger, double G. Okay. Big, bigger. Similarly for small, smaller, double L. Okay. Similarly for hot, hotter, double T. So like this, we just double the last consonant. The last consonant is doubled. So you see again, in superlative degree for adjectives with one syllable, the final consonant for some adjectives are double. So for, like we read big, then big, it was bigger, and then similarly for biggest also there is double G. Although there is one G in big, but for comparative and superlative it is double G. Clear? So you have, these are the rules or some of the formulas that you need to remember. Similar for hot. Okay, so hot, then comes hotter, then comes hottest, right? Okay, so you see double T is being repeated. It's hot, hotter, hottest, right? So these are some of the rules that you need to remember. Okay, now what is happening to this girl? She is pretty, right? Okay, so pretty, then comparative, yes, very good, prettier, and superlative, what is the superlative? Yes, very good, superlative is prettiest, right? So pretty, prettier, prettiest. Okay, now let's see what's the next rule. In comparative degree for adjective with one syllable, if the last letter of the adjective ends with Y, then it is replaced by IER. So in comparative degree, if any word ends with Y, then we change it to IER. Suppose let's just like pretty, PRETTY, so it becomes prettier, PRETTIER. Okay, so prettier. Similarly for busy, BUSY, so ending with Y, so it becomes BUSIER, so busier. Similarly for easy also, easy, easier, busy, busier, happy, you see, happier. The Y gets replaced with
I-E-R, okay? The Y gets replaced with I-E-R. So happy, happier. So as I told you, easy, easier. The Y gets replaced with I-E-R, okay? Acha chalo. With now, then what's the next rule? In superlative degree for adjectives with one syllable. If the last letter of the adjective ends with Y, then it is replaced with I-E-S-T. In comparative, it is I-E-R, and in the superlative, it is I-E-S-T. Easy, easier, easiest. Okay, easy, easier, easiest. Clear? Okay. Similarly, happy, happier, happiest. Okay, E-S-T, I-E-S-T. It was in comparative, it was I-E-R. Now in superlative, it is I-E-S-T. Okay, happy, happier, happiest. Clear? Okay. Now let's take up this particular question. Choose the correct option. So you have to choose the correct option. There are three options given to you. So which option do you think is the correct option? So option A is she is the intelligentest girl of the class. Option B, she is the most intelligent girl of the class. And option C, she is most intelligent girl of the class. So which option do you think is the correct option, right? Okay, so your time starts. Now give me your responses. Go ahead and give me your responses. So you have to choose the correct option. Which option do you think is the correct option here, right? Okay, so go ahead and give me your responses. All right, go ahead. Okay, all right, very good. So which is the correct response here? Yes, very good. The correct response is, of course, option B. She is the most intelligent girl of the class. Why not A and C? A is she is the intelligentest girl. Intelligentest is a wrong word. There is no such word. So it's wrong. And option C, she is most intelligent girl of the class. There has to be a da. She is the most intelligent girl of the class. Okay. So that's why option B is the correct option, right? Okay. Now let's move forward. And let's see next. Now what is happening to this girl? She seems sad, right? Okay, now she is asking, hey Tina, you look sad. Is everything fine? Okay. To this, the girl says, you see, she is remembering one of her doll, right? So she says, Reena, I lost my doll. So that's why she is upset, because she lost her doll. Now, here, take this one. It is a beautiful doll. So she says, you take this doll. This is a beautiful doll, right? Now the other one thinks, she's again thinking of her doll, and she says, thanks, but mine was more beautiful than this. So beautiful, positive, more beautiful, comparative. There is a comparison between the two dolls. So she thinks the new doll, the earlier doll was more beautiful, okay, than the new doll given to her. And now the girl brings another doll, okay. So this is the most beautiful doll. Oh, I see. Take this doll. It's the most beautiful among all three. So superlative, the best. Okay, so the most beautiful of the three. Now you see the girl is thinking about her three dolls and thinking it's the first one is okay, beautiful. The second one is more beautiful, right? And what about the third one? The third one is most beautiful, right? The third one is most beautiful. Clear? Clear to you? Okay. Now look at the sentence again. What are they doing? So she takes her doll. She says, thanks, I will take this doll, because she now understands that she is taking the most beautiful doll, right? Okay. Now, so you see, this is a sum given to you. So what is the sentence? The sentence is, this is a difficult question. This is a difficult question. Okay, fine. This is a difficult question. The difficult is the adjective here. Now look at this. So what do you think? Yes, this is more difficult, right? This sum is more difficult than the first question. So more difficult is the adjective here. And now look at this particular. What did you say? This is most difficult, right? This is the, yes, very good. This is the, what did you say? This is the most difficult of all the three questions. This is the most difficult of all the three questions. Clear? Okay. Now, so for adjectives with more than one syllable. So one syllable I told you, like kind, easy, one word. Like, and more than one syllable. Say suppose beautiful, three parts. Beautiful. Umbrella, again three syllables, three parts. Okay. So what happens is, for adjectives with more than one syllable, add more before adjective. Okay. Add more before adjective. Like beautiful, three syllables. So we use
more beautiful. Okay, more beautiful. Umbrella, right? So umbrella again, so difficult, difficult, three syllable again, so we are using it as more difficult. We are not saying difficult, difficulter, no, it's wrong. So difficult, more difficult. Okay, do you understand? Okay, and what happens in case of superlative degree? Same with words with more than one syllable. What happens? We use most. Okay, we use most, like beautiful, more beautiful, most beautiful. Clear? Beautiful, more beautiful, most beautiful. Clear to you? Did you understand? Okay, and again, so more beautiful is in the case of comparative, most beautiful is the case of superlative, right? Okay, then again, difficult, more difficult, most difficult, difficult, more difficult, most difficult. Clear to you? Okay, now let's take up this particular question before moving forward. Let's see what do we have. Okay, so choose the correct sentence from the following. So let's choose the correct sentence from the following. So what is the correct sentence here? So here are three sentences given to you. So out of these three sentences, you have to choose the correct sentence. So what is it? She is more nicer than me. She is nicer than me. She is nicer than me. Right? So these are the three sentences given to you. So you have to choose which sentence is the correct sentence, right? So your time starts. Now kindly give me your responses. Which sentence do you think is the correct sentence? Okay, chalo, go ahead and tell me. Which sentence do you think is the correct sentence? Okay. All right, very good. Go ahead. Okay. All right, very good. So the correct response is, of course, option B, right? She is nicer than me. Why not A and C? Look at option A. She is more nicer than me. No, nice. The one syllable word, right? So we use ER. We are using ER at the end. So no need of more. So she is, so more nicer, wrong, right? It's nice, nicer, nicest. So more nicer, wrong. Then look at option C. She is nicer than me. No, it's a wrong word. No word such as nicer. So she is nicer than me. Option B is the correct option, right? Okay. Now let's move forward and let's look at some errors. What are the errors? So Rekha is more prettier than her sister. Is that a correct statement? More prettier? Right, very good. This is a wrong statement, right? So because prettier already means comparative degree. Prettier মানে তো comparative কথা বলছে। The more prettier তো ভুল হবে, তো কি হবে? Rekha is, yes, very good. Rekha is prettier than her sister. Rekha is prettier than her sister, right? So this is the right statement. Clear? Okay. Now next. She is the beautifulest girl of all. She is the beautifulest girl of all. Is there any word called beautifulest? So it's a wrong statement, right? No word such as beautifulest. So what is going to be the correct statement? She is the beautifulest girl of all. What is the correct statement? Yes, she is the most beautiful girl of all. Beautiful, positive, more beautiful, comparative, yes, and most beautiful, superlative, right? So she is the most beautiful girl of all. Okay, now let's look at the summary. Let's summarize. So what are the rules that were given to us? So we have studied about the degrees of comparison today, about the positive, comparative and superlative, right? So we have studied about all these rules today. So what is the positive rule? Positive, comparative and superlative. So now, so positive is as plus adjective as. Like she is as, for example, she is as tall as the tree. So that is positive. She is as tall as the tree. As tall or she or not. She is not as tall as the tree. So that is positive. If when it comes to comparative, it is what? It is ER. What were the words for comparative? It is ER and what else? Tell me. It is more. Okay. So you can say she is taller than the tree. Okay. Or she is more beautiful than her sister. Right. So these are the comparative degrees. And so you understood the examples, right? I gave the examples that I'm giving to you. Then any other or more. As I told you, she is more beautiful than her sister. Right. Okay. And what about the superlative? The superlative is the
third degree of comparison, right? So superlative we use est, right? We use est. She is the tallest of all the girls in the class, or most. She is the most beautiful girl in her class, right? So est or most. So these are the rules, right? Okay. Now let's look at the glossary. Let's see what are the terms used, what are the word meanings that we have here in store. So these are some of the words that we earlier read in the story between the crow and the fox, and that we are trying to put here, right? Okay. So before ending the class today, let's quickly look at the rules once again, the different rules that we have for adjective. So you see, look at the rules here. Again, let's revise the rules a bit. You see, in comparative degree for adjective with one syllable, what do? With Y, we replace the Y with IER, just like easier, okay, busy, busier, easy, easier, happy, happier, like this. We just change the last word, right? So if it's Y, then we replace it with IER, right? Okay, and what do we do in case of superlative degree? In case of superlative degree, what do? When it is Y, we replace it with IEST, right? So easy, easier, easiest, clear? Or happy, happier, happiest, clear? Okay. Now, what else? Do you remember what else rules that we studied? We studied these rules like, now look at this particular rules. You see, what did we study? We studied that, okay, so this was the example of difficult, more difficult, and what was it? Most difficult, right? So this was the example of that. Okay. Now let's look at this particular rule. What does it say? What was it saying? So for adjectives with more than one syllable, okay, so for adjectives with more than one syllable, what happens in that particular case? What do? We use more before the adjective. I gave you the example, okay, more beautiful, okay, more beautiful, most beautiful. Then what are the examples? Rest examples: difficult, more difficult, okay. So you cannot say more prettier, because prettier we already have IER added to it. So it is prettier, but the beautiful, not beautifuler. It is more beautiful, right? Okay. And what happens in case of superlative degree? We use most, all right? So that is an example: beautiful, more beautiful, most beautiful. Similarly for difficult, we will have difficult, more difficult, most difficult. We cannot say difficult, difficulter, difficultest. No, it's wrong. So difficult, more difficult, most difficult. So in case of adjectives with more than one syllable, right? Okay. Now let's move to this particular segment, that is the feedback, that is the value based question of the day. Okay, let's look at it and then let's try to solve it. What is it? Your tiffin box keeps missing at school. You are pretty sure you know who is taking it each day. What will you do? Right? Okay, so your tiffin box keeps missing at school. You're pretty sure you know who is taking it. What will you do? So this is the situation in front of us. And what are the three options or approaches that we can take? The first one is you confront them. Option B, report it to your class teacher. Or option C, get them back by making a terrible food. Just keep quiet. Okay. So what would you do in such a situation, right? So your time starts now. Kindly give me your responses. What do you think should be the proper approach to this particular situation? Your tiffin box keeps missing at school every day. So you are pretty sure you know who is taking it. So what are you going to do in this particular situation, right? Okay, chalo, go ahead and then let me know what would you do in this particular situation, right? Okay, chalo, go ahead and give me your responses. All right. Okay. All right. Okay. So what would you do in such a situation? If I were in your shoes, what would I have done is I would have just made a very terrible food like option C and kept it there. So the person who was stealing it would have eaten the food, felt terrible, and then given back my tiffin box. Okay, and never took it for the rest of my school days, right? So this I would have done in this particular case, right? Okay. So now we have come to the almost end of our class, right?
So this is the feedback question for the day. So before this, just try to remember whatever we have studied today. So we started with adjectives, then we learned about the 3 degrees of comparison, right? Positive, comparative, superlative. We studied about the different rules, how to do it. For example, in case of comparative degree, if the word ends with y, then we replace it with er, okay? Or for in case of words with more than one syllable, like beautiful, we use more, like more beautiful, beautiful, more beautiful, easy, easier, happy, happier, okay? Happy, busy, busiest, busier. Similarly, in case of superlative degree, what do we do? If the word ends with y, okay, so we replace it with iest, busy, busier, busiest, okay, happy, happier, happiest. In this manner, we solve it, right? So I hope you remember the rules and also the examples that we discussed along with the rules. And from next time, we will be able to solve adjectives or the degrees of comparison questions very easily, right? Okay, so with this, we have come to the last segment, that is the feedback part. Kindly give me your responses uh, through of your class today through this particular question. This would help me to understand your feedback about the class today. Whatever you felt like, you felt good about it, you felt excellent about it, or the class was satisfactory. Whatever is your response, you can let me know this particular response, your response through this particular question, right? Okay. So we have come to the end of our class today. We will meet again very soon in our next class with a new topic to learn and discuss with. Till then, take care, keep reading, keep learning. Thank you so much.